హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్న పెరుమాల్ మురుగన్ రచించిన అమ్మ పుస్తక ఆవిష్కరణకు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సమాజం, సంస్కృతి, సాధారణ జీవన విధానాలపై తన నిర్భయమైన రచనలతో పేరు పొందిన ఆధునిక భారతీయ రచయితల్లో ఒకరు పెరుమాల్ మురుగన్. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడానికి మన ప్రియమైన రచయిత్రి కుప్పిలి పద్మ గారిని వేదికపైకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాను. Please, let's have a small class. ఈరోజు సాయంత్రం మొత్తం ఈ ఆవరణంతా కిటకిటలాడిస్తున్న యువతరానికి, మా ముందు తరానికి, మా తరానికి, ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు, నమస్సులు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. మనందరికీ చాలా ఇష్టం కదా, ఎవరంటే గట్టిగా చెప్పాలి, నాకు వినబడట్లా. వారిని చదవటం, వారిని చూడటం మనందరికీ చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది, చాలా స్ఫూర్తివంతంగా ఉంటుంది. ఇంత నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్న ఈ రచయిత ఎంతో మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ, ఆలోచింపచేస్తూ, ఏమాత్రం భయపడకుండా రచనలు చేస్తూ ఆయన సాగిస్తున్న ప్రయాణంలో ఈరోజు ఇక్కడ వారు రచించిన పుస్తకం అమ్మ. మనం తెలుగు పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటున్నాం ఈరోజు ఇక్కడ. ఈ పుస్తకం చదివినప్పుడు నాకు అందులో ఒక వాక్యం భలే నచ్చింది మాట. అమ్మ అంటే ఫస్ట్ మనందరికీ మనసులో ఏమొస్తుంది? ఎప్పుడు నిరంతరం పనిచేస్తూ అలా పని 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 తిరిగే అమ్మలే మనకు గుర్తొస్తూ ఉంటారు కదా. అంటే మన జనరేషను, మన ముందు జనరేషన్ కంటే కూడా 1940s, 50s, 60s, 70s వచ్చిన అమ్మలు, వాళ్ళకి రోజంతా పనే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడూ తిరుగుతూ 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 పని చేస్తూ ఉంటారు. అలాగా వీరి అమ్మగారు అట్లాంటి పని చేస్తూ ఉండటమే ఆయనకి తెలుసంట. అమ్మ అంటే చలనము, అంటే మూమెంట్. అమ్మ అంటే మూవ్ అవుతూ ఉన్న అమ్మే ఆయన ఇందులో చూపించారు. ఇందులో అమ్మ వ్యవసాయం చేస్తారు. ఎట్లాంటి వ్యవసాయము? వర్షం లేని ప్రాంతంలో వ్యవసాయం చేయాలి. వాళ్ళకి పాడి ఆవులు ఉంటాయి, మేకలు ఉంటాయి. అది చెప్తూ ఆయన ఏం రాశారంటే, అమ్మ రోజంతా పనిచేస్తుంది, పడుకున్నప్పుడు అన్ని ఇంద్రియాలు సేద తీరినా ఒక్క ఇంద్రియం మాత్రం మెలకువగా ఉంటుందంట. అదేంటో తెలుసా? చెవి. ఎందుకు అంటే ఆ రాత్రిపూట ఒక మేక అరిచిన, ఒక ఆవు అంబా అన్నా, ఒక పాము తిరిగాడినా, ఒక దొంగొచ్చినా ఆవిడ చటుక్కని లెగుస్తారంట. ఆవిడకున్న అన్ని అలవాట్లలో ఆయనకి వచ్చిన ఈ అలవాటు అంటే చెవొగ్గి వినడం అంటాం కదా. నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా చెవిని అలర్ట్గా పెట్టుకోవటం అనేది వారి అమ్మగారి నుంచి ఆయనకు వచ్చిన అలవాటు అని చెప్పారు. నాకేమనిపించిందంటే, అది ఉండటం వల్లే తన చుట్టూ సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక విషయాల పట్ల ఆయన చెవొగ్గి విని అక్షరాల్లో పెట్టి మనందరికీ అందించారు అనిపించింది. అమ్మలు అలా మనకి ఎప్పుడూ దీపదారిగా ఉంటారు. అటువంటి అమ్మని ఈరోజు మనం ఆవిష్కరించుకుంటున్నాం. ఈ పుస్తకాన్ని అంటే ఈ పుస్తకానికి బొమ్మ ఈ అమ్మని చదవకుండానే
కరెక్ట్గా ఈ పుస్తకం కోసమే బొమ్మ వేశారా, బొమ్మ చూసి ఆయన అమ్మని రాశారా అనిపించేంతగా మమేకత కల్పించిన కవర్ పేజ్ ఇది. ఏలే లక్ష్మణ్ గారి పెయింటింగు. ఒక్కసారి ఏలే లక్ష్మణ్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నా. సార్, యు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డయాస్. సార్, పెరుగాన్ మురుగన్ గారు. సార్, మురుగన్ సార్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డయాస్. సార్, అందరూ ఒకసారి సోకి థ్యాంక్ యూ. ఏలే లక్ష్మణ్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావడానికి ఎప్పుడు మొహమాట పడతారు, కానీ ఈరోజు కుదరదు. ప్లీజ్ కమ్. నో 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 యూ కమ్. లేకపోతే ముందుకెళ్ళాం. కమ్ కమ్ కమ్. యా, ఒక్క నిమిషం రా. ఇది చదివేస్తావా? చదివి నువ్వు చదువు. ఈ పెయింటింగ్ గురించి లక్ష్మణ్ గారు రాసింది, తనతోటే చదివిస్తున్నాను. ఓకేనా? అందరికి నమస్తే. ఈ పెయింటింగ్ నిజంగా నేను ఎప్పుడో వేసింది. ఇది యాక్చువల్గా ఈ పూలమ్మ సిరీస్. నేను ఎక్కువ నా ఎగ్జిబిషన్స్ అన్ని నార్త్లో ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి. అందరూ ఫోన్ చేసి ये पूलम्मा क्या होता है यार, पूलम्मा लिखा है, हम लोग फूल बोलते हैं, హిందీ మే ఫూల్ అంటారు కదా, మనము పూలు అంటాము. లేదు, ఇది పూలు అని మేము తెలుగులో మేము ఇట్లనే మా భాషలో ఇట్లనే మాట్లాడతాం. సో నేను ఇట్లనే రాస్తా అని చెప్పి పూలమ్మ ద గాడెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ సిరీస్, ఈ పెయింటింగ్ సిరీస్ ఇవి. సో ఈ పెయింటింగ్ చూసిన తర్వాత నాకు రాత్రి నిన్ననే మేడం బుక్ పంపించారు. ఇది కొన్ని పేజీలు చదివిన. నిజంగా చదివితే నేను ఈ పెయింటింగ్ నిజంగా చూడకుండా నేను ఈ కలెక్ట్ చేసిన పెయింటింగే ఇది. నేను వేయలేదు దీన్ని సపరేట్గా. బట్ ఎంత యాప్ట్ ఉందంటే అంత యాప్ట్ ఉంది. మా అమ్మ గుర్తొస్తుంది చదువుతుంటే. అంత బాగుంది ఇది. మరి తర్వాత లాంగ్వేజ్ కూడా ఎంత మంచిగా ఉందంటే, మంచిగా రీడబిలిటీ, చాలా సింపుల్. ఆ ఫోక్ మెమరీస్ని సార్ ఎంత బాగా రాశాడు అంటే అంత బాగా రాశాడు. కంటెంపరీ కామెంట్, సోషల్ కామెంట్ ఉంది దీంట్లో. అది నాకు బాగా నచ్చింది. అంటే నేను ఎట్లా థింక్ చేస్తానో, నేను నా పెయింటింగ్స్లో కూడా అదే ఉంటుంది. సో అది నాకు చాలా ఇష్టమైంది పెయింటింగ్ వేయడం. నేను చాలా థ్యాంక్ యూ గీతా మ్యామ్. నేను హెచ్బిటితో నా అసోసియేషన్ ఏంటంటే, చాలా పుస్తకాలకు వేసిన బొమ్మలు స్పెషల్గా వేసిన. నేను దాశరథి గారు మన స్టూడియోకి వచ్చారు. అప్పుడు మన చిల్లర దేవులు బొమ్మలు వేస్తున్నప్పుడు పద్మ గారు కూడా మా స్టూడియోలో ఉండే అప్పుడు. ఆ రోజు నేను ఆ బొమ్మలు వేస్తున్నప్పుడు ఆ ధోతి పంచకట్టు ఎట్లుండాలి అవన్నీ నాకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అప్పుడు ఆ తెలంగాణ లైఫ్ అదంతా ఎట్లుంటుంది. సో అదొక గ్రేట్ మెమరీ. తర్వాత నేను కొమరం భీమ్ కూడా నేనే వేసిన బొమ్మలు స్పెషల్గా వేసిన. నేను అంటే నేను వేసిన బొమ్మలు కలెక్ట్ చేసినవి కావు, స్పెషల్గా ఇల్లస్ట్రేట్ చేసినవి. అట్లా ఊరు వాడా బతుకు మన దేవులపల్లి కృష్ణమూర్తి గారు, దానికి కూడా నేనే వేసిన. కొన్ని పుస్తకాలు ఇట్లనే అప్పుడప్పుడు స్పెషల్గా మేడం అడిగితే నేను ఖచ్చితంగా నేను హెచ్బిటికి వేస్తాను. నాకు చాలా ఇష్టమైన పబ్లికేషన్ అది. మేడం కూడా నాకు నా ట్రావెల్లో, నా జర్నీలో గీతా మేడం నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేసింది చాలా విషయాల్లో. బిగినింగ్ నుంచి, నా స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ నుంచి కూడా మేడం నాకు తెలుసు. సో నా ట్రావెల్ అంతా తెలుసు కాబట్టి, నా వర్క్, నా జర్నీ అంతా తెలుసు. సో నేను ఎన్ని సిరీస్ చేసినా అప్పుడప్పుడు నా పెయింటింగ్స్ చూసి చూడడం అంతా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను నా పూలమ్మ గురించి నేను ఏం రాసినంటే, పూలమ్మ ఆదిశక్తిగా మహిళ. ఈ చిత్రం నా పూలమ్మ చిత్రాల కోవలోనిది. ఈ చిత్రాలకు తెలంగాణ గ్రామీణ జీవనం, కాలానికి అతీతమైన ఆ మహిళల శక్తి ప్రేరణగా నిలిచాయి. ఈ చిత్రాలకు మూలాధారం మా అమ్మ, ఆమె ధీరత్వం, గాంభీర్యం, మౌనంగా ఆమె చూపించే కరుణ, నాకు పోషణ, రక్షణ అనే పదాలకు అర్థం తెలియచెప్పాయి. తన పిల్లలను సునాయాసంగా దృఢ నిశ్చయంతో మోసే తల్లి, బ్రతుకునిచ్చే ఆ ఆదిశక్తి పూలమ్మ సమకాలీన అవతారంగా నేను మహిళను చూపించాను. నేపథ్యంలోని రంగురంగుల పూలు పల్లె జీవితంలోని సారవంతత్వానికి, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని, జీవిత మాధుర్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. రంగురంగుల నేపథ్యం మీద ఏకవర్ణ చిత్రాలు జీవితంలో సమృద్ధిగా ఉంటూనే పైకి కనిపించిన సంఘర్షణల వైరుధ్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. తరతరాలుగా వస్తున్న సాంస్కృతిక భారాన్ని తమ భుజాలపై మోస్తూ మౌనంగా తమ శక్తిని ప్రసరింపజేసే తెలంగాణ పల్లెపడతుల సాంస్కృతిక సౌందర్యాన్ని
నేను ఈ చిత్రాల ద్వారా కీర్తించి ప్రయత్నం చేశాను. ఇది ఒక ప్రక్క నా మూలాలకు నేను ఇచ్చే నివాళి, మరో ప్రక్క మనల్ని పుట్టించి మన బ్రతుకులను కొనసాగించడానికి కారణమైన జీవధార ఆయన ఆదిశక్తిని కొలుచుకునేందుకు పిలుపు. థ్యాంక్ యూ. గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఆదిత్య ఆదిత్య గారికి చాలా చాలా లాంగ్వేజెస్ వచ్చు. ఈరోజు మనకి మాట్లాడే తమిళ్ నుంచి మనకి తెలుగు అనువాదం ఆదిత్య గారు అందిస్తారు. ఇప్పుడు గీతా రామస్వామి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. గీత గీత ప్లీజ్ కమ్. గీత పనిచేస్తుంది కానీ ఎప్పుడు వెనకాలే ఉండాలనుకుంటుందా. ఇప్పుడు ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిద్దాము. ఈ పుస్తకం సరిపో. గీత అండ్ అరుణా ప్రసాద్ గారి పుస్తకాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. ఈ అనువాదం చాలా బాగుంది. ఎంత బాగుందంటే రీడబిలిటీ ఉంది, ఎక్కడ ఏ వర్డ్ ఎంత అప్రోప్రియేట్గా ఉండాలో అంత బాగుంది. సో ఈ పుస్తకాన్ని చదివిన ప్రతి ఒక్కరూ మనం కూడా మన అమ్మల గురించి రాయాలి కదా, రికార్డ్ చేయాలి కదా అని ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది. అలానే మనకి చాలా చాలా ప్రశ్నలు కూడా వస్తాయి ఇందులోంచి. మనలో ఉన్న అనేక సంశయాలు, ఎట్లా వీటిని ప్రాసెస్ చేసుకోవాలో కూడా తెలుస్తుంది. ఈ పుస్తకంలో అరసి అంటే సార్ వాళ్ళ మిస్సెస్ రాసిన ఒక ముందు మాట కూడా ఉంది. ఒక కోడలుగా తనకి తన అత్తగారంటే ఏంటి అన్నది కూడా రాశారన్నమాట. దీని నుంచి మనం తను అది రాస్తున్నప్పుడు ఆమె ఏమంటారంటే, నాకు వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మొదట వీళ్ళ అత్తగారు ఈ పెళ్ళిని ఒప్పుకోలా, కానీ వచ్చాక జరిగింది ఏంటంటే ఆవిడకి చాలా హ్యాపీగా అనిపించిన విషయము, చాలా ఇరుకు నుంచి బయటపడిపోయిన విషయము ఏంటంటే, తన జీవితంలో అంటే సపోజ్ విమెన్కి సంబంధించిన 3 రోజుల విషయం వచ్చింది అనుకోండి, అట్లాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఇక్కడ లేకపోవటం ఒకటి ఆవిడకి చాలా పెద్ద రిలీఫు. మరొకటి ఏంటంటే, ఎవరిని పూజించాలి పూజించక్కర్లేదు ఈ విషయాలలో వాళ్ళ అత్తగారు పెద్దగా కలగజేసుకునేవారు కాదు. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు నుంచి, అంటే ఇట్లా పెద్ద పెద్ద నుంచి చిన్న చిన్న విషయాల వరకు ఆవిడ చాలా నేర్చుకున్నారు. అంతేకాకుండా అందులో ఆమె ఏమంటారంటే, జనరలీ చాలా చోట్ల కోడలు ఇంటికి రాగానే అత్తగారు కోడల మధ్య ఒక పవర్ స్ట్రగుల్ నడుస్తూ ఉంటుంది. అది ఎవ్రీవన్ నోస్ దాట్. చాలామంది చాలా సంవత్సరాలుగా ఫెమినిస్ట్ రైటింగ్ రాస్తున్న వాళ్ళు ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, దీన్ని ఎట్లా అరేంజ్ చేయాలి, ఎట్లా ఒక డెమోక్రటిక్ స్పేస్ని ఇంట్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది చాలా రాస్తున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు అన్నమాట. ఇందులో ఆమె తన కోడలికి ఆ ఓనర్షిప్ ఇవ్వటానికి కూడా ఎట్లాంటి స్పేస్ ఇస్తారు, ఎంత సరళంగా ఆ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది అన్నది కూడా ఇందులో మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇది ఒక సంభాషణగా పెట్టుకుందాము తోటి. ఆ తర్వాత ఆడియన్స్ నుంచి కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు తీసుకుంటాము, దాన్ని బట్టి ముందుకి వెళ్దాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
Do you think personal autonomy and being part of a community, society are mutually exclusive? Is there a way to reconcile both? Or do you think tension between them must always remain? వినిపించట్లేదా? Personal autonomy and being part of a community, society are mutually exclusive. Is there a way to reconcile both? Because in this Amma, mother and mother-in-law characters are there. So we asked this question to him. இந்த என்னுடைய அம்மாவை பற்றி நான் எழுதின இந்த புத்தகம் தமிழில் தோன்றா துணை அப்படிங்கிற தலைப்பு நான் கொடுத்துருக்கேன். தெலுங்கில் அம்மா அப்படின்னு வந்திருக்கு. இந்த தோன்றா துணை அந்த தலைப்பை இங்கிலீஷில் எப்படி மொழிபெயர்க்கிறதுன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. அதே மாதிரி தெலுங்குலேயும் அம்மான்னு வச்சுருக்காங்க. தோன்றா துணை அப்படிங்கிறது அம்மா இறந்தபோது எனக்கு தோணுன ஒரு தொடர். அது அம்மா இல்லைனாலும், அதாவது கண்ணுக்கு தெரியல, அவங்க இல்லை, இறந்து போயிட்டாங்க, இல்லை, ஆனாலும் எப்பவும் என் கூட துணையாக இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அதுதான் தோன்றா துணை அப்படிங்கிற தலைப்பு. இந்த புத்தகத்தை நான் எழுதுறதுக்கு காரணம் என்னுடைய தமிழ் பப்ளிஷர் தான், காலச்சுவடு கண்ணன். இது மாதிரி 2017-18 நிறைய லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவலில் நான் கலந்துக்க போனேன். அப்போ ஆடியன்ஸ் கேட்கக்கூடிய கேள்வி அல்லது மாடரேட்டர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லும்போது அம்மாவை பற்றி என்னை அறியாமலே நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கேன். அப்போ அதை கவனிச்சிட்டு இருந்துட்டு அது அவர் சொன்னார், கண்ணன், இந்த மாதிரி நீங்கள் அம்மாவை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதிருங்க, நிறைய விஷயம் இருக்கும் போல இருக்குது, உங்களை அறியாமல் நிறைய வருது அப்படின்னு சொன்னார். அந்த அவர் கொடுத்த உத்வேகத்தில் எழுதுனது தான் இந்த புத்தகம். இதில் அம்மாவை அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ఆమా మరీ ఎక్కువైపోతే గుర్తుండదు కదా నాకు, అందుకని ఒకసారి అప్పుడు వరకు చెప్పేసి నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాను. ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ పుస్తకం తాలూకు తమిళ్ టైటిల్ తోండ్రా తుణై, అంటే కనిపించని ఆధారం, అంటే అదృశ్యమైన అవలంబం అని చెప్పొచ్చు. అది దాన్ని యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్లో చేసేటప్పుడు చాలా అమ్మ అనే పేరుతో చేశారు. ఎందుకంటే ఆ తోండ్రా తుణై అనే మాట, అంటే ఆమె ఇది మురుగన్ గారు ఎప్పుడు రాశారంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయిన సందర్భంలో రాశారు. కాబట్టి ఆవిడ సడన్గా లేకుండా పోవటం, అంటే కనిపించకుండా పోవటం గురించి. కాబట్టి తోండ్రా తుణై, తోండ్రా అంటే కనిపించకుండా పోయిన, తుణై, తుణై అంటే ఆధారం లేకపోతే సపోర్ట్ లేకపోతే హెల్ప్ అనే అర్థం వస్తుంది. ఆ మాటని ఇంగ్లీష్లోకి చేయడానికి వాళ్ళు చాలా ట్రై చేశారు ఆ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేటర్స్. కానీ కుదరక ఆ మాటని ఇంగ్లీష్లో సరిగ్గా రాలేదు కాబట్టి అమ్మ అనే పెట్టారు. ఆ అమ్మ అనే మాటనే తెలుగు ట్రాన్స్లేటర్ కూడా పెట్టారు. ఇంతకీ ఈ పుస్తకం ఆవిర్భావం గురించి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, ఇలాగా ఆయన చాలా లిటరరీ ఫెస్టివల్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా, వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మోడరేటర్ అడిగిన క్వశ్చన్లకి అనివార్యంగా ఎప్పుడు ప్రతిసారి వాళ్ళ అమ్మ గురించిన విషయాలే వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఏది చెప్పినా కూడా వాళ్ళ అమ్మ జీవితం నుంచి, ఆవిడ చేసిన పనుల నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం, ఆ జ్ఞాపకాలు రావడం ఆయన గమనించారు. సో అది ఆయన పబ్లిషర్ అయిన, తమిళ్లో ఆయన పబ్లిషర్ అయిన కాలచువడు కണ്ണన్ సుందరం గారు ఇది గమనించి, మీరు ఎందుకు
మీ అమ్మ గురించి రాయకూడదు వరుసగా ఒక సిరీస్ లాగా ఎందుకు రాయకూడదని చెప్తే అది ఆయన రాశారు. అవి పుస్తకంగా వచ్చాయి. ఐ థింక్ కాలచువడు అది మ్యాగజైన్లో కూడా ఉంది కదా సార్, ಇಲ್ಲ ஒரு ఆర్టికల్ మాట. సో ఒక ఆర్టికల్ మాత్రం కాలచువడు మ్యాగజైన్ ఉంది తమిళ్లో, దాంట్లో వచ్చింది. మిగతాయి మాత్రం పుస్తకం రూపంలో వచ్చినాయి. సో అది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నారు ఆయన. ఓకే, సో I'll try, but it will be a very long. I mean, it will be like watching the movie 3 times over. I mean, anyway, so I'll be very quick. So it's a set of articles written about his mother when she died. So it's a basically these are memoirs about his mother. So when she died, so the title that was given to the Tamil collection is Thondra Thunai, which means unseen or an invisible support. So they tried to do that. I mean, the English translators, I mean, this first came out in English before it did in Telugu. So I mean, at least 3 or 4 years ago. So they chose to, I mean, they found it very difficult to translate it into, I mean, to use the exact phrase into English, because it didn't sound probably idiomatic or something. So they chose to give the title Amma. So then he talked about, then the second thing he spoke about was the genesis of the book itself. So how the idea came about and so on. So this was mostly due to the impetus, it came from his publisher who observed that Kannan Sundaram, who heads Kalachuvudu Publications. So what he said was, he observed that in LitFest, for most of the questions that the moderators or the people who were in conversation with him asked, the reply used to inevitably have something to do with his mother. The examples he used to give or the memories. So his mother kept coming back into the conversation. So Kannan Sundaram suggested, Kannan Sundaram suggested that he do a complete book, so that because basically readers are interested. That's what he said. இது நான் எழுதும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, சரி, எனக்கு என்னுடைய அம்மா வந்து ரொம்ப வசந்தவங்க. ஆனால் ரீடர்ஸுக்கு அந்த மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ அல்லது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுக்கறதுல என்ன இருக்குது? அப்போ எப்படி வந்து எழுதுறது, என்ன விஷயங்களை செலக்ட் பண்ணி எழுதுறது அப்படின்னு எனக்கு யோசனையாக இருந்துச்சு. அப்போ இவங்க பேசும்போது தொடக்கத்தில் சொன்னாங்கள்ல, 1940s 50s 60s 70s அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அம்மாக்கள், அவங்க எல்லாருமே வேலையே வாழ்க்கை, அதுவும் விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொன்னால் இரவு பகல் எந்நேரமும் அவங்களுக்கு வேலை தான். அப்போ என்னுடைய அம்மா ஒரு விவசாய குடும்பத்துடைய பிரதிநிதி, அந்த சமூகத்துடைய ஒரு பிரதிநிதி, அப்படி தான் நான் வந்து பார்த்தேன். அதனால் அந்த வகையில் தான் அவங்கள பற்றியான விஷயங்களை நாம் எழுதணும் அப்படின்னு நான் செலக்ட் பண்ணேன். సో అమ్మ గురించి రాయాలన్నప్పుడు ఎటువంటి విషయాలు రాస్తే రీడర్స్కి దగ్గరగాను, లేకపోతే చదవదగ్గరగాను, లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మని దగ్గరగా తీసుకురావచ్చు, లేదా పుస్తకంగా ఎలా చేసినప్పుడు ఆ దగ్గరతనం లేదా ఆ రిలేటబిలిటీ ఎలా తీసుకురావచ్చు అని ఆలోచించినప్పుడు ఇందాక పద్మ గారు చెప్పినట్టు ఆవిడ ఆ టైంలో బతికిన అమ్మలు ఎలా ఉండేవారు అంటే వాళ్ళు ఏ క్వాలిటీస్ని ఎంచుకుని రాస్తే రీడర్స్కి అందరికీ ఒక రకమైన అంటే దగ్గరతనం వాళ్ళు అనుభూతి చెందగలుగుతారని ఆలోచించినప్పుడు ఆయనకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈమెని
ఆ 1940s, 50s, 60s మన అమ్మలందరూ ఎలా ఉండేవారు, వాళ్ళని డిఫైన్ చేసే క్వాలిటీ ఏంటి, వాళ్ళని ఎలాగ ప్రతినిధిగా వాళ్ళందరికీ ప్రతినిధిగా వాళ్ళ అమ్మని చూసినప్పుడు ఒక లక్షణం ఏం కనిపించిందంటే ఆయనకి, వాళ్ళు ఎప్పుడు పని చేస్తూ, ఇందాక పద్మగారు చెప్పారు కదా, వాళ్ళ గురించి ఆలోచించగానే మనకి వచ్చే వాళ్ళని అదే ఆయన చెప్పినట్టు ఎప్పుడు పనిలో ఉండటమే వాళ్ళ లక్షణంగా, వాళ్ళ స్వభావంగా కనిపించింది. సో దాన్ని హైలైట్ చేస్తూ లేదా దాన్ని చేసుకుంటూ వచ్చాను. అలా దాన్ని చెప్పానని చెప్పారు. பொதுவாக உழைப்பு அப்படின்னு சொன்னோம்னாவே அதை ஆண்களோட சம்மந்தப்படுத்தி பேசுகிறது தான் நம்ம சமூகத்தில் இருக்குது. ஆண்கள் தான் கடினமான வேலையை செய்ய முடியும், அவர்கள் தான் உழைக்கக்கூடியவர்கள், பெண்கள் வீட்டில் சும்மா இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனோபாவம் தான் நம்ம சமூகத்தில் இருக்குது. நீங்கள் ஏதாவது அலுவலக வேலை இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் செய்யாத பெண்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கூட என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா, நான் சும்மா தான் இருக்கேன், இல்லை வீட்டில் இருக்கிறேன், இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் உண்மையில் நீங்கள் ஒரு விவசாய குடும்பத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு நிமிஷம் கூட சும்மா இருக்கிறவங்க கிடையாது. கணக்கெடுத்து பார்த்தோம்னா ஆண்களை விட அதிகமாக உழைக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள்தான். அவர்களுடைய உழைப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் குடும்பங்கள் இந்த அளவுக்கு முன்னேறி வந்திருக்க. இரவு பகல் எந்நேரமும் உழைக்கக்கூடியவர்கள். அதனால் நான் என்னுடைய அம்மா மட்டும் இல்லை, என் குடும்பத்திலேயே இருக்கக்கூடிய பெண்களையே, என்னுடைய பாட்டி, என்னுடைய சித்திகள், பெரியம்மாக்கள், இப்படி அத்தை, என்னுடைய அத்தை, இவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்க எல்லாம் எந்நேரமும் வேலை தான், இரவு பகல் எந்நேரம் வேலை தான். இரவில் கூட அவங்களுக்கு தூக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைச்சலான நேரம் தான். ஏன்னா விவசாய குடும்பங்களில் ஆடு மாடுகள் இல்லாமல் இருக்காது. ஆடு மாடுகள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, விவசாயம் அது ஒரு வாழ்வியல் முறை. இன்றைக்கெலாம் அதை ரொம்ப புனிதப்படுத்தி சொல்கிறாங்க, அது ஒரு வாழ்வியல் முறை, அது தொழில் கிடையாது அப்படின்ட்டு. அப்படி சொல்கிறவங்கள விவசாயம் செஞ்சு வாழ்ந்து பார்க்க வைக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்களும் கஷ்டங்களும் தெரியும். நாம் காலையில் 10 மணிக்கு போயிட்டு 5 மணிக்கு வெளியில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன வேலை செஞ்சோங்கிறதையே நினைவில் வச்சுக்காத மாதிரியானது கிடையாது. 24 மணி நேரமும் அப்படி தான் இருக்கணும். எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் கூட வெளியூருக்கெல்லாம் போய் தங்கினதே கிடையாது, தங்க முடியாது. ஏன்னா ஆடு மாடுகள் இருக்கும், எங்கே போனாலும் அந்த நேரத்தை கணக்கு வச்சு தான் அவங்க போவாங்க வருவாங்க சார். அப்படி ఏం చెప్పకపోతే ఏమవుతుందంటే చాలా మంచి విషయాలు నాకు గుర్తుంటుందో లేదో అని, అంతే, వేరే ఏం లేదు. అయితే మామూలుగా పని అనగానే మనకి మగవాళ్ళు చేసేదే పని కింద లెక్క వేస్తాము. పని అంటే మగవాళ్ళదే అనుకుంటాము. ఎవరినన్నా అంటే ఒంట్లో ఉండే ఆడవాళ్ళని లేదా జనరల్లీ ఆడవాళ్ళని మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగితే, లేదు ఊరికే ఇంట్లో ఉంటాను నేనేం చేస్తాను పని అని అన్నట్టుగా అంటారు. కానీ నిజానికి వాళ్ళు చేసే పని ఎక్కువ. వాళ్ళు అని సో వాళ్ళు ఎప్పుడు అసలు ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే వ్యవసాయ కుటుంబాల్లో జస్ట్ పొలం పనే కాకుండా ఈ పాడి ఉంటుంది, తర్వాత మేకలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటి రిలేటెడ్గా చాలా చాలా అంటే చాకిరీ ఉంటుంది. అది మనం గుర్తించము, అది చాకరీ అనే గుర్తించము, అది పని అనే గుర్తించము. వాళ్ళు చేసేదే పని, అంటే మగవాళ్ళు చేసేదే పని అని అనుకుంటాము. ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే ఆయన చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం, మామూలుగా అసలు సాధారణంగానే వ్యవసాయాన్ని ఇప్పుడు ఒక లైఫ్ స్టైల్గా ఒక రొమాంటిసైజ్ చేసి చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు. వ్యవసాయం అనేది ఒక చాలా ఉన్నతమైన విషయం, చాలా దాన్ని ఏమంటారు, అది చాలా ఒక దైవికమైన విషయం అన్నట్టు చెప్తున్నారు. అలా చెప్పే వాళ్ళని ఒక్కరోజు పోయి పొలంలో పని చేసి రమ్మనండి అని చెప్తున్నారు. Okay, fine. So people who romanticize farming or people have now made it a kind of a lifestyle thing. People say agriculture is a lifestyle. It's a very sacred thing. But to people like that,
his challenge would be to say, try and work in the field at least once. Then you will know how difficult it is. His mother didn't travel to another. I mean, she never went beyond her village. Even, I mean, for most of her lifetime, she never went beyond her, because she was constantly needed at her in her village, because she had to take care of the cattle, the goats, and so on, because they need constant, attention. So that's what she never went out. And he also spoke about her, his grandmother, who was even more involved in the thing. So yeah. அதனால் இந்த புத்தகத்தில் வரக்கூடிய அம்மா அப்படிங்கிறது அந்த சித்திரம் வந்து என்னுடைய அம்மா மட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதில்லை. ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 வருஷம் அல்லது 100 வருஷம் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் சொசைட்டியினுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படின்னு நீங்கள் அப்படி தான் நான் இதில் வந்து அவங்கள போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதனால் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். So he already suggested that in the beginning of his answer. So what he said that he wanted to portray her as the, I mean, most of what he said was in English, so I probably think most of you understood it. So he said he wanted to portray her as the representative of the way women lived in an agricultural society, or the way they were in an agricultural society. So that was his intention. So yeah. So okay. So do you think enga kek so இதில் நம்பர் இல்லை. Across all social strata were given a voice in regional literature. How do you think regional literature deals with such diversity? பெண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம், எல்லா வகையான எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் நம்ம ரீஜனல் லிட்ரேச்சர் இருக்குதா? இந்த டைவர்சிட்டி, இந்த எப்படி அது டீல் பண்ணிச்சு? அதாவது ரீஜனல் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு எனக்கு அவ்வளவு உடன்பாடானது கிடையாது. நான் நிறைய இடங்கள்லையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ரீஜனல் லிட்ரேச்சர்னு தமிழில் எழுதுறதையோ, அல்லது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் எழுதுறதையோ, அல்லது இங்கே தெலுங்கானாவிலேயோ ஆந்திராலேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை சேர்ந்ததை எழுதுறது, அல்லது தெலுங்கில் எழுதுறதை நாம் ரீஜனல் லிட்ரேச்சர்னு சொல்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஏன்னா நிறைய இடங்களில் இந்த கேள்வியை கேட்கும்போது அவங்க மனசில் வந்து அப்போ இந்தியாவுடைய மெயின் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இங்கிலீஷில் எழுதக்கூடியதை மெயின் லிட்ரேச்சர்னு நினைக்கிறாங்க, அல்லது இந்தியில் எழுதக்கூடியதை மெயின் லிட்ரேச்சர்னு நினைக்கிறாங்க. அது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும்? நமக்கு இங்கே இந்தியாவில் 20க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் நம்ம எழுதுகிறோம். நிறைய இன்றைக்கி இந்திய இலக்கியம்னு நீங்கள் வெளியில் கொண்டு போகிறதுல பார்த்தீங்கன்னா மலையாளம், கன்னடம், பெங்காலி, இந்தி, தமிழ் இந்த மொழிகள்லாம் முன்னிலையில் இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன். இங்கிலீஷ்லேயே ஆகட்டும், வேறு லாங்குவேஜில் போகிறதுல கூட இந்த மொழிகள்லாம் முன்னால் இருக்கிறத பார்க்குறேன். அப்போ நாம் அதையெல்லாம் ரீஜனல் லிட்ரேச்சர்னு சொல்லக்கூடாது. நாம் எல்லாமே இந்தியன் லிட்ரேச்சருங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளே தான் கொண்டு வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே போல் நாம் லாங்குவேஜையும் சொல்லும்போது தெலுங்கையோ தமிழையோ மலையாளத்தையோ ரீஜனல் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறத அதை நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை. இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லுங்கள், அதுதான் நாம் வலியுறுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்போ இதில் இந்த மாதிரி நம்ம மொழிகளில், இந்திய மொழிகளில் எழுதக்கூடிய இலக்கியங்களில் பெண்களுக்கு போதுமான பிரதிநிதித்துவம் இருக்குதா? பெண்களுடைய எல்லா பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்களையும் சித்தரிச்சிட்டோமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. பெண்கள் மட்டும் அல்ல, இன்னும் பல வாழ்க்கை முறை நமக்கு வந்து எழுதப்படாத வாழ்க்கை முறை ஏராளம் இருக்குது.
இப்போது இன்றைக்கி கூட நான் எழுதும்போது இப்போ என்னுடைய புத்தகங்களையே படிக்கிற வாசகர்களில் ஒரு பிரிவு சொல்லும்போது இப்படியெல்லாம் இருக்கிறாங்களான்னு கேட்குறாங்க, இப்படியெல்லாம் வாழ்க்கை இருக்குதான்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்னது, நம்ம வாழ்க்கை ஒரு டைவர்சிட்டி அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். ஆனால் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நாம் லிட்ரேச்சருக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை. நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயே பாருங்கள், இப்போ இது ரெய்னி சீசன், இது தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா இடத்துலையும் மழை பெய்யுது. நீங்கள் செய்திகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மழை கொட்டுன்னு கொட்டுதுன்னு ஹெட்டிங் நியூஸ்லாம் போடுவாங்க. உடனே தமிழ்நாடு முழுக்க மழை பெய்யுதுன்னு நினச்சிடாதீங்க. இப்போ நான் வசிக்கிற ஏரியா நாமக்கல். சென்னையில் புயல் அடித்து வெள்ளம் பெரிய சேதம் வந்துச்சுன்னா எங்கள் ஊரில் சும்மா 4 சொட்டு போடும், அவ்வளோதான். மழை அவ்வளோ பெய்யாது. மழை இல்லாத பகுதி இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிரிவு இருக்குது. எங்கள் விவசாயத்தையெல்லாம் மானாவாரி விவசாயம்னு சொல்லுவாங்க, வானம் பார்த்த பூமி. மழை பெஞ்சா விவசாயம், தண்ணி இருக்காது, தண்ணியை சேமித்து வைக்க முடியாது, வறட்சியான நிலம் அது. அப்போ இப்படி பல வகையான நில அமைப்புகள் இருக்குது. அப்போ அந்த நில அமைப்புகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பலவிதமான வாழ்க்கை முறைகள் இருக்குது. அவ்வளவையும் நாம் கொண்டு வந்துட்டோமான இல்லை, நமக்கு எழுதுவதற்கு இன்னும் ஏராளம் இருக்கிறது. அப்போ நாம் இந்த மாதிரி விதவிதமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை எழுதினோம்னா தான் நாம் விதவிதமான பெண்களையும் நாம் எழுத முடியும். அதனால் இன்னும் முழுசாக அப்படி வரலங்கிறது தான் என்னுடைய பதில். Yeah. So the question must have been clear. So his answer was that most of the first section of his answer was about calling calling any literature written in a particular Indian language as regional. He has an issue with that, and he clarified his position on it. So the very fact that we call any Tamil or Telugu or literature as regional is an aberration according to him. So we don't say that. So the idea or the assumption behind it is that there is a main literature, and somehow these are some subordinate, or that is the suggestion that is implied. That is implied in the this idea of a regional literature and so on. So he chooses to call all these as Indian all of the writing in all these languages are, according to him, Indian literature, and this whole division of regional and something other than regional is a problematic idea for him. So he corrected that, because our question had that word. So he corrected that. That's one. The second thing is about a representation of the diversity of life in general in literature. So what he said was that it is not actually adequately represented. So for example, readers come to him and say, out of great wonder, out of surprise and wonder, that we have not read about such lives represented in literature. How did you capture them, or how did you, the very fact that we didn't know that such lives existed is what most readers come to him and tell him. So then so he gave an example, not just the kind of communities or people, even for example, atmospheric differences, like regional differences or geographical differences are also not adequately represented. He gave the example of, now for example, it's the monsoon, right? So when we think of monsoon, the only picture we have is of a downpour, very heavy rains, and a muddy atmosphere and so on. But then in the place where he comes from, it's rare to see even one drop of, the rain is a complete absence in that area. So this whole idea, their agriculture, their farming is completely dependent on rain, yet rainwater fed farming. But then the picture we have when we come, so when we think of in our literature, we have this very, again, romantic picture of monsoon. That is what is depicted. But
that is not the same kind of feeling that Rain invokes in his area. Who gets to write on behalf of others and who doesn't? In your opinion, do caste, gender, economic status play a role in this? What changes when you write non-fiction? Do you have to be more careful, responsible while writing non-fiction? அதை முதல்ல ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷனுக்கு வந்து நான் ஃபிக்ஷனில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுமா, ஃபிக்ஷனில் அவ்வளோ வேண்டியது இல்லையா அப்படின்னு என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. நான் ஃபிக்ஷனில் தான் வந்து எனக்கு பிரச்சனை வந்தது, உங்களுக்கு தெரியும். ஆமாம், அதனால் நான் ஃபிக்ஷனில் வந்து அதிகமாக எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னா, நான் ஃபிக்ஷனில் எந்த பிரச்சனையும் வரல இது வரைக்கும் எனக்கு. ஆமாம், ஃபிக்ஷன் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஏன்னா ஃபிக்ஷன் வந்து நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையை நாம் எழுதுகிறோம். அப்போ அந்த வாழ்க்கையை எழுதும்போது ஃபிக்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா, முக்கியமாக ஒரு வேல்யூஸ் மேலே கேள்விகளை வைக்குது, வேல்யூஸை கொஸ்டின் பண்ணுது. அதுதான் ஃபிக்ஷனுடைய அடிப்படையானது. அதுதான் மக்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது. அவங்க என்ன வேல்யூஸ் வந்து நம்புகிறாங்களோ அந்த வேல்யூஸை கேள்வி கேட்கக்கூடாது. ஆனால் ஒரு ஃபிக்ஷன் அப்படி எழுத முடியாது. ஃபிக்ஷன்னா கட்டாயமாக சொசைட்டியில் என்ன மாதிரியான வேல்யூஸ் இருக்குதோ அது மேலே கொஸ்டின் வந்து வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதுதான் ஃபிக்ஷனுடைய நேச்சர். நாம் நான் ஃபிக்ஷன் எழுதும்போது நாம் நேரடியாக ஒரு பேர் இதையெல்லாம் சொல்லுவோம். அதை வந்து ஆனால் அது என்னென்னா ஒரு எச்சரிக்கை இயல்பாகவே வந்துடும். இது உயிர் வாழக்கூடியவர்களை பற்றி எழுதுனா அவங்க ஏதாவது தப்பாக நினச்சிக்குவாங்களோ அப்படின்லாம் ஒரு எச்சரிக்கை வந்துடும். அந்த மாதிரி நான் ஃபிக்ஷனில் இயல்பாகவே இருக்கும். ஆனால் ஃபிக்ஷனில் நாம் எதுவும் வராதுன்னு நினைப்போம், ஆனால் அதில் தான் நிறைய வரும். அதனால் நீங்கள் நிறைய உலக அளவில் ரைட்டர்ஸ்க்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட ஃபிக்ஷன் எழுதினவங்களுக்கு தான் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்கிறத நாம் பார்ப்போம். So he said that does one have to be more alert when writing non-fiction was the question, but actually he in his case it was the opposite. He had to be more alert when writing fiction because then he had more problems. He had to face I mean, we know the history, right? We know the background to this. So he had to be more alert. He had to be more he faced more problems because of the because of his fiction rather than his non-fiction. One of the other thing he said was, it is fiction that questions the existing values in a society. So people tend to have more, whatever is in existence, the extent the status quoist values are the ones that people have a problem with. So because fiction questions it, people generally people find fiction problematic more than non-fiction. Then the other thing was about when you write non-fiction, you are automatically more because you are actually talking about real people and quoting real names, you are anyhow more alert, you are more cautious about the way you deal with them, and you deal with them sensitively. But most of the time it's the fiction that puts him in a very problematic place. அதில் இன்னொரு கேள்வி இருந்துச்சு, அதாவது யாரை பற்றி எழுதுறது அப்படின்ட்டு. பொதுவாக இது ஒரு கேள்வி இப்போ ஒரு 20-30 வருஷமாக இருக்குது இல்லை. தலித் வாழ்க்கையை பற்றி தலித்துகள் தான் எழுதணும், பெண்களை பற்றி பெண்கள் தான் எழுதணும், அப்போ தான் சரியாக இருக்கும். அந்த கேள்வி தான் கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அது எனக்கு வந்து அது தமிழில் ஒரு பிரச்சனை தான். அது நான் தெலுங்குல கூட சார் கூலமாதாரி அப்படிங்கிற நாவல் எழுதினேன். இங்கிலீஷில் சீசன்ஸ் ஆஃப் த பாம் அப்படின்னு வந்திருக்கு. அந்த நாவல் எழுதின போது முதல்ல அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு ரைட்டரும் என்ன ஜாதியை சேர்ந்தவங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ இல்லை. அப்போது நிறைய அந்த கட்டத்தில் தான் இது தலித் ரைட்டிங்ஸ்லாம் வரும்போது இவங்க தலித்தா இல்லையா அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துறதெல்லாம் வந்தது.
இப்போ முதல்ல என்னைய கொஞ்சம் பேர் வந்து தலித்துன்னு நினச்சிட்டாங்க. பட் நான் தலித் ஜாதியில் பிறந்தவன் அல்ல. ஒரு விவசாயம் செய்யக்கூடிய பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அந்த ஜாதியில் பிறந்தவன் தான். இது தெரிஞ்ச உடனே அந்த நாவலை எப்படி பார்க்குறதுங்கிற பார்வையில் குழப்பம் வந்துடுச்சு. அதை தலித் லிட்ரேச்சருக்குள்ளே கொண்டு வர்றதா இல்லை வேண்டாமா அப்படின்ட்டு. அதே போல் இப்போ இன்றைக்கி கூட நான் வந்தபோது இங்கே வந்தபோது 2-3 பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க, நீங்கள் பெண்களுடைய உணர்வுகளை எப்படி இந்த அளவுக்கு உங்களால் எழுத முடியுது அப்படின்னு கேட்டாங்க. இதெல்லாம் என்னென்னா எழுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, ஒரு கேரக்டரை எழுதினோம்னா ஒரு எழுத்தாளர் வந்து அந்த கேரக்டருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து பார்க்கணும். ஒரு டைலாக் பேசுதுன்னா கூட அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த கேரக்டர் என்ன டைலாக் பேசும் அப்படின்னு அந்த கேரக்டராக மாறி அதனுடைய கோணத்தில் இருந்து தான் எழுதணும். அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரே கேரக்டரில் தான் நான் இருப்பேன், மற்றதுலாம் நான் இருக்க மாட்டேன்னா அது வந்து ஃபிக்ஷனில் அது சாத்தியம் கிடையாது. அதனால் நான் சொல்கிறது உண்டு, ஒரு எழுத்தாளன் கூடு பாயக்கூடிய வித்தைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி தான். அதனால் அதில் ஒரு தலித்தாக இருந்து தலித் வாழ்க்கையை எழுதுகிறவங்க கூட நிறைய விஷயத்தை கோட்டை விட்டுறலாம். அதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது. பெண்கள், நீங்கள் பல பெண்கள் வந்து ஆணாதிக்க கருத்தியலை கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்க எழுதும்போது பெண்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி எழுதுவாங்கன்னு நீங்கள் சொல்லிட முடியாது. அதனால் ஒரு ஃபிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி பார்க்க முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது. ஒரு எழுத்தாளன் கேரக்டராக மாறி எழுதுகிறான். அதனால் இதை எழுத முடியுமா அதை எழுத முடியுமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்கு வந்து அது அவ்வளவு பொருளற்ற கேள்வின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். So, so when he first, this is a question that has sort of occupied even Telugu literature. So it is probably the thing is, who should write about whom? So, for example, like he said, Koola Madari was a novel that he wrote, which has the protagonist is a Dalit character, Dalit person. So, but then he doesn't belong to the Dalit community. So he belongs to a community that is backward, but is not Dalit. But they work as farm. I mean, their work is farming, but they belong to they don't belong to the farm Dalit community. So when he wrote that novel, people had this question about can he really represent them in the most authentic manner or not. But then that's some of them, in fact, here also asked him, you yourself, I mean, like, how could you represent women so correctly, beautifully, and so on. So this whole question of whether or not someone who doesn't belong to that gender or community or caste, writing about them is a question that has been haunting us. But then actually any fiction writer, I mean any writer of stories, fiction, should, when he's writing a particular character, has to become that character. And in the so this whole question of authenticity comes from there. Unless you become that character while writing about that character, it will come off as inauthentic, artificial and fake and so on. So it is in the very job description, so to say, of the fiction writer to be someone who he isn't or she isn't. And he gave another interesting example. So he said, for example, writing about women, right? So you can have people, women whose thought process is very patriarchal, who can be chauvinistic. I mean, male, who's very thinking, whose very mental makeup is very patriarchal. So if they end up writing, they don't represent they shouldn't be seen as representatives of women, right? Similarly, someone who has a complete identification with
with the with his characters, with the people he's writing about, should be allowed to. In fact, this is my point. It's not what he said. In fact, Neelam, Paranjit, நீலம்ல ஒரு நீங்க ஒரு கதை எழுதிட்டீங்க அப்போ இது இருந்ததுல நீங்க உங்களுக்கு கதை எடுக்கணுமா எடுக்க வேண்டாமான்னு ஒரு சொன்னார்ல, அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க. நீலம் தொகுதியில ஆமா நீ உங்கள் நீங்க நீங்க தலித் அல்லாதனால எதுக்கணுமா எடுக்க வேண்டாமான்னு ஒரு கேள்வி வந்ததுல, நீலம் தொகுதி அதில் நான் நீலம் இதழில் வந்த என்னுடைய கதையை அவங்க அந்த தொகுதியிலே சேர்த்துட்டாங்க. அது இது பிரச்சனை ஜாதி அதெல்லாம் அது இப்பெல்லாம் அது okay. So that is the so we'll leave that out. That was not a problem. So that's what he said. That's pretty much what he said. இன்னொரு உதாரணம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ வந்து ராஜம் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு தமிழில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளர், நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இப்போ அவங்களுடைய நூற்றாண்டு, அவங்க 50 நாவலுக்கு மேலே எழுதியிருக்காங்க. கரிப்பு மணிகள் அப்படின்னு அவங்க எழுதின ஒரு நாவல், உப்பள தொழிலாளர்களை பற்றியான ஒரு நாவல். அது உப்பு விளைவிக்க கடலோரத்தில் உப்பு விளைவிக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் பற்றியான ஒரு நாவல். அது குறிஞ்சி தேன் அப்படின்னு ஒரு நாவல். அது நீலகிரி ஊட்டி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியின மலைவாசிகளை பற்றியான ஒரு நாவல். அது மன்னகத்து பூந்துளிகள்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காங்க. அது உசிலம்பட்டி மதுரை பகுதியில் நடந்த இது இன்ஃபண்ட் அந்த பெண் குழந்தைகளை கொல்றது, பிறந்த உடனே கொண்டுறது, அதை மையப்படுத்தி அவங்க எழுதுனது. இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த பெண். அவங்க இதெல்லாம் அவங்க எப்படி எழுதுனாங்க அப்படின்னா, அந்த பகுதிகளெல்லாம் போய் அவங்க 3 மாதத்துலேருந்து 6 மாதம் வரைக்கும் தங்கியிருப்பாங்க. அந்த மக்களோடவே இருந்து வாழ்வாங்க. அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி 3 மாதத்துலேருந்து 6 மாதம் தங்கி அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு நாவல் எழுதுவாங்க. அவங்க எழுதின காலத்தில் எல்லாரும் கேலி பண்ணாங்க. இது எப்படி இப்படியெல்லாம் ஒரு நாவல் எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேலி பண்ணாங்க. அதே நீங்கள் வேறு ஐரோப்பிய நாடுகளில் அமெரிக்காவிலலாம் இப்படி எழுதுகிறாங்க. ஒரு ஏர்போர்ட் பற்றி எழுதணுன்னா ஏர்போர்ட்டில் போய் 3 மாதம் 2 மாதம் 3 மாதம் இருந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி அப்புறம் வந்து எழுதுகிறாங்க. அது ஆகா ஓஹோன்னு நாம் சொல்கிறோம். ஆனால் நம்ம மொழியில் அப்படி நாம் ஒன்று எழுதும்போது இதெல்லாம் வந்து ஒரு படைப்பாகுமான்னு கேட்குறோம். இன்றைக்கி ராஜம் கிருஷ்ணன் இல்லை, ஆனால் உப்பள தொழிலாளர்கள் பற்றி தமிழில் எழுதின ஒரே நாவல் அதுதான். இன்றைக்கி உப்பு விளைவிக்கக்கூடிய தொழில் வந்து பலவிதமாக நவீனமாயிடுச்சு. ஒரு 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த தொழில் எப்படி இருந்தது, அதில் வேலை செஞ்ச தொழிலாளர்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னா, இன்றைக்கி அது ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட்டாக, லிட்ரரி டாக்குமெண்ட்டாக அது மாறி இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி வந்து எழுத்தாளர்கள் செய்ய முடியும். அது தவறில்லை, அப்படி எழுத முடியும். அதற்கான மனோபாவம் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு நான் நினைக்கிறேன். So he gave the example of Rajam Krishnan, who is a great Tamil writer. It happens to be her centenary year this year. So she wrote, I mean, she belongs to a Brahmin, I mean, she comes from a Brahmin family, but then she wrote novels that are very diverse in character. So one of the example he gave, one of them, the first one he gave was about a community that lives in the seashore, and they make salt. I mean, so it's a community that is involved in the, they take salt out of the seawater. So that is one, that is one novel that's about that community. Then she wrote about people living in the Nilgiri hills. I mean, a community which I think they gather honey, if I'm not wrong. The novel is called Kurinjiten. So that was one thing. And then Usulampatti, the region near Madurai, if I'm Madurai. So the region near Madurai, it's about female infanticide. So her subjects, I mean, she wrote, I mean, like the range of her subjects was very vast. And in fact, people, the way she used to do this was, she used to go there, live with them, observe their life for 3 or 4 months and so on, and then write about them. But this was ridiculed at that point of time, because this is such a
I mean, maybe people felt it was inauthentic, or I don't know exactly what, but it was ridiculed in the Tamil literary scenario. But then he compared it with how people do this in the West. They go to, for people have written about airport. I think he's referring to Arthur Harry or someone. So they go to the airport, they live there, they see how things work there and so on, and then they write about it, and then that is celebrated there. Whereas here, we sort of look down upon people who go to a place, live there with the community, and write novels about them. But he said that now, after so many years, that is the only document. Now things have changed, the way they make salt and so on, technology has come, but to get a picture of how things were done at that time, that is the only good record, documentary evidence, documentary record we have of literary document of their lives, the people who make salt in that particular region. That's the only thing that's available. So to say that someone who belongs to, who doesn't belong to that community and talk them is, I think a very limiting question is what he said. ஸோ இப்போ பெண்கள்னா அவர் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லணும். Women meant sacrifice. As a mother, wife, daughter in Indian society, do you think this idea impedes women from voicing out their personal concerns? அவரை வெறும் தியாகத்தின் பிம்பமாக பார்க்குறாங்க. அது கரெக்டான முறை? ஆமாம், நான் அது ஏற்கனவே பேசுனதில் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். நாம் இந்த மாதிரி புனிதப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்களை வந்து நாம் அந்த மாதிரி நம்ம சமூகத்தில் உண்டு. அதே போல் தான் பெண்களையும் தாய்மை, தெய்வம் அப்படின்லாம் சொல்லி காலகாலமாக பெண்களுடைய உழைப்பை சுரண்டி கொண்டு வருவது தான் நம்முடைய சமூக அமைப்பில் நிகழ்ந்த ஒரு விஷயம். அதனால் இன்றைக்கி அதில் கொஞ்சம் மாற்றம் வந்திருக்கு. 90ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி ஃபெமினிசம் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் இங்கே பேச ஆரம்பித்து, அது பற்றி நிறைய எழுத ஆரம்பித்து, பெண்கள் படிக்க ஆரம்பித்து, வேலைகளுக்கு வர ஆரம்பித்து, இப்படியெல்லாம் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து இன்றைக்கி அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அல்லது அப்படி பார்க்குற பார்வை பழசு, ரொம்ப பிற்போக்கான பார்வை என்ற அந்த கண்ணோட்டம் வந்து இப்போ வந்திருக்கு. அதனால் நான் தான் சொல்கிறது, இப்போ நான் என்னுடைய புத்தகத்தில், இந்த புத்தகத்தில் என்னுடைய அம்மாவை பற்றி சொல்லும்போதெல்லாம் தெலுங்கில் அதுக்கு எப்படின்னு தெரியல, அம்மா வந்தார், சென்றார், போனார், பேசினார், இப்படி போட்டு தான் நான் எழுதியிருப்பேன். தமிழில் அப்படி வழக்கம் கிடையாது. நீங்கள் தமிழ் நாவல் வரலாறு, ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களை அவர் இவர்னு சொல்கிறது வழக்கம். பெண்கள் வந்து 60 வயசு 80 வயசு ஆனால் கூட அவள் தான். ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு நாவல் தி ஜானகிராமனுடைய அம்மா வந்தாள். ஆமாம், அம்மா வந்து வந்தாள் தான், அம்மாவுக்கு மரியாதை கிடையாது. இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அம்மா வந்துச்சு, அது அக்ரிணையில் சொல்லுவாங்க. மொழியிலேயே இப்படி வந்து இருந்தது. இப்போ இன்றைக்கி நான் எழுதும்போது அது அப்படி எழுதலை. என்னுடைய இந்த நாவலில் மட்டும் இல்லை, பிற நாவல்லையும் 2000க்கு அப்புறம் எழுதின நாவல்லையும் கான்சியஸாக வந்து அந்த மாதிரி போட்டு தான் எழுதியிருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் இது பார்த்தா ஒரு சின்ன மாற்றம் போல் தெரியும், ஆனால் சமூகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வந்து நிறைய வந்திருக்குது. அதனால் பழைய பார்வை, அந்த இப்போ இந்த மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம், புனிதப்படுத்துறதெல்லாம் பழைய பார்வைங்கிற திங்கிங் வந்து இன்றைக்கி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்ல விரும்புகிறேன். So what he said is that idea has been changing. This romanticization, glorification of woman as mother, and so on, has been changing. Then that we can from the 90s especially. So that change has come about. So so on its own.
The example he gave from his own work is that so in this particular work, in the original, in Tamil original, he used the plural for whenever he referred to his mother, the verb ending is in plural. That is to say, Amma Vandar. Telugulo aithe Amma vacharu, చేశారు, చూశారు, ఇలా అమ్మ వచ్చింది, చేసింది, చూసింది అని కాకుండా అమ్మ వచ్చారు, చేశారు, చూశారు. ఇప్పటి దట్ ఈస్ హౌ he chose to consciously write with the plural, because whenever it is whenever Amma is referred to, or women in general are referred to, it is always in the singular. But then he consciously chose to write in the plural, and it's the opposite with men, with fathers, that is. So he chose to write as this. So he gave the example of how, there's a famous novel by T. Janaki Raman. It's called Amma Vandal, which is Amma came or Amma has come. So and it is in the singular. So whenever we refer to, so it's a conscious change. It may be a small change, but it was consciously affected, is what he said. So we'll quickly move on to சொல்லுங்க, இங்கிலீஷில் வாசிங்க. why has the Indian left failed in entering the field of culture and the right spectacularly succeeded? இது ஒரு அரசியல் கேள்வின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இதுக்கு பதில் சொல்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை. ஒன்று நான் சொல்லணுன்னா, நான் ஏற்கனவே ஃபிக்ஷன் பற்றி நான் சொன்னேன். அதில் அதாவது நம்ம சொசைட்டியில் என்ன மாதிரியான வேல்யூஸ் ஏற்கனவே இருக்குதோ அந்த வேல்யூஸ் மேலே கொஸ்டின்ஸ் வைக்கிறது தான் ஃபிக்ஷன்னு நான் சொன்னேன். இதுதான் நம்ம இங்கே நடக்கிற விஷயமும். இடதுசாரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் ஏற்கனவே நிலவக்கூடியதை அதை அப்படியே அங்கீகரித்து பேசுகிறவங்க கிடையாது, அதை மாற்றணும்னு சொல்கிறவங்க. ஆனால் நம்ம ரைட் விங்கை சேர்ந்தவங்க ஏற்கனவே இருக்கிறத அப்படியே அங்கீகரிக்கக்கூடியவங்க. நீ இது ஒரு விநாயகர் சதுர்த்தி நடத்துகிறீங்களா, இதை நடத்துங்க, இதை நான் கொஞ்சம் உனக்கு பணம் தர்றேன், நான் ஒரு பெரிய விநாயகர் சிலை என்னுடைய செலவில் வாங்கி தர்றேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள். ஆனால் லெஃப்டிஸ்ட்டோ, பெரியாரிஸ்ட்டோ, அம்பேத்கரிஸ்ட்டோ அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க இது தேவையில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள். அப்போ ஏற்கனவே மக்களுடைய மனசில் இருக்கக்கூடியதற்கு பாருங்கள், நிலவக்கூடிய வேல்யூஸை கேள்வி கேட்காத ஒன்றுக்கு ஏற்பு ஈஸியாக கிடைக்கும். பல பேர் எதுக்கு நமக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு தானே நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் இன்னைக்கு அரசியலில் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடியது. பெரியார் கூட ஒரு காலகட்டத்தில், பெரியார் இருந்த காலகட்டத்தில் அவர் பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு பேச முடியல, தமிழ்நாட்டில் பேச முடியல. உடனே எங்களுடைய மனசு புண்படுது அப்படின்னு கொடி தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம இந்த கல்ச்சர்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது பாருங்க, இந்த கல்ச்சர் எது சமூகத்தை முன்னேற்றுவதற்கு அவசியமானது, எது சமூகத்தை பின்னால் கொண்டு போகக்கூடியது அப்படின்னு நாம் பார்க்கணும். அதனால் நான் லெஃப்டிஸ்ட்டோ, பெரியாரிஸ்ட்டோ, அம்பேத்கரிஸ்ட்டோ தோற்று போயிட்டாங்கலாம் நான் நினைக்கல. இன்றைக்கும் போராடி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தான். நீங்கள் ரைட் விங்ஸுக்கு எதிராக வலுவாக போராட்டம் குரல் எழுப்பி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தான். அதாவது நான் இன்னைக்கு உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் தமிழ்நாட்டில் இருந்த லெஃப்டிஸ்ட்டும் பெரியாரிஸ்ட்டுகளும் தான். அவர்கள் தான் எனக்கு ஆதரவாக
குரல் எழுப்புனாங்க, கோர்ட்டுக்கு போனாங்க, வாதாடினாங்க. மிகப்பெரிய அளவுக்கு எத்தனை 2 வருஷம் வந்து கேஸ் நடந்துச்சு. அதில் எல்லாம் ஈடுபட்டவர்கள் யாருன்னா இவர்கள் தான். அதனால் இன்றைக்கும் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தான். அதனால் அது தோற்றுவிட்டது அப்படின்னு நான் நினைக்கல. காரணம் இதுதான். ஏன் இவங்க அதிகாரத்திற்கு வருகிறார்கள், ஏன் இவங்களால் அதிகாரத்திற்கு வர முடியல அப்படின்னா காரணம் இதுதான். அவங்க நிலவக்கூடிய வேல்யூஸை அப்படியே அங்கீகரித்து கொள்ளக்கூடியவர்கள், நாம் இவர்கள் மாற்றணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள். இதுதான் வித்தியாசம். So the right tends to uphold the values that are already existing, and so whereas the left questions the existing values. So it is easier, or it's easier for to be conformist, right? So they tend to get more clout, or they tend to get so it's easier for you to say, for example, if they come to collect donations for Vinayaka Chaturthi and so on, to just give your bit and do your bit and then keep quiet, to not rake any trouble or anything, is the choice that most people tend to make. And whereas the leftists will say all that is not necessary, all that is not important. In fact, we have to change these mores, these tendencies. So their fundamental, there's a fundamental difference between these two sides, in that one believes in change, one believes in complete change of existing values, the other changes in the continuation or the reinforcement of the existing value. So obviously it may seem that these people are doing are on the rise, are doing better and so on, but actually the people who he doesn't think that the left has failed, or the left is actually lost the battle, because it is because of them that he is able to stand here, speak in the way he is, because when the court case happened, they were the ones, the Periyarists, the Ambedkarists, the leftists were the ones who came and stood by him. So it is because of them that he did what he did. They were his support. So it is not, the battle is not lost, obviously, because it may seem like they are losing, because they don't really so you get the drift, right? So that's because it's much more, sorry, it's much more nuanced in the Tamil, so I'm trying as much as possible, so I லாஸ்ட் கேள்வி. அதுக்கு after that questions எடுக்கலாம். How do you portray the current younger generation in your writings? அது என்னுடைய படைப்புகளில் யங்கர் ஜெனரேஷனில் அவங்கள வந்து ஒரு பிரதான கேரக்டர்ஸாக வச்சு நான் நிறைய எழுதியிருக்கேன். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நான் ஒரு டீச்சராக இருந்தது தான். டீச்சராக இருந்ததுனால வரக்கூடிய யங்கர் ஜெனரேஷனுடைய மென்டாலிட்டி என்னன்னு அவங்கக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொண்டேன். அதுதான், அதாவது டீச்சர்னால் நாம் தான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லை, அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஏராளமான விஷயங்களை நான் கற்றுக்கொண்டு இருக்கேன். புதுசாக ஒரு ஃபேஷன் வருது அப்படின்னா அவங்க தான் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், சமூகத்தில் என்ன வேல்யூஸ் மாறுது அவங்க மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது மாதிரி இப்போ எத்தனையோ விஷயங்களை டெக்னாலஜி, ஒரு ஃபோனை எப்படி யூஸ் ஒரு டீச்சருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சவங்கன்னு கிடையாது. இப்போ ஒரு ஃபோனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு பல விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தவங்க அவங்க தான். நான் வழக்கமாக ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன். இது மாதிரி நான் ஒரு கிளாஸில் இவ்வளோ பெரிய புத்தகம் குறுந்தொகைன்னு தமிழில் ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லிட்ரேச்சர், ட்ரெடிஷ்னல் லிட்ரேச்சர், அந்த புத்தகத்தை இவ்வளோ பெரிய புத்தகத்தை வச்சுக்கிட்டு பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பின்னால் உட்காந்து ஃபோனில் இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தான். கொஞ்சம் நேரம் நான் வெயிட் பண்ணேன், பார்த்தேன் ஏதோ ஃபோன் பார்த்துட்டே இருக்கிறான்ட்டு. நான் என்ன ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டே, ஒரு சமயத்தில் பொறுக்க முடியாதுல்ல டீச்சரால். ஆமாம், அப்போ நான் என்ன நீ ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிற அப்படின்னு அவனை திட்டணும்னு சொல்லி இது பண்ணுறேன்.
அவன் உடனே சொல்கிறான், இல்லை நீங்கள் படத்தை நடத்தக்கூடிய அதுதான் நான் பார்த்துட்ருக்குறேன்ட்டு. பார்த்தா ஒரு கிட்டத்தட்ட 800 பக்கம் இருக்கக்கூடிய புத்தகத்தை அவன் பிடிஎஃப்பில் வச்சுருக்கான். அப்போ நான் உடனே இது 2017 18 நடந்தது. நான் உடனே எனக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு. நான் அவனை திட்டலை. இது எப்படி நான் இவ்வளோ பெரிய புத்தகத்தை தூக்கிட்டு வர்றேன் போகிறேன், இவன் ஃபோனில் வச்சுட்டு இருக்கானே அப்படின்ட்டு இதை நான் எப்படிடா எடுத்துக்கிறதுன்னு கேட்டேன். அவன் இது ரொம்ப சுலபங்கய்யா அப்படின்னு நான் அதை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் பாருங்கன்னு என் ஃபோனை வாங்கி உடனே என்னமோ பண்ணுனா அந்த புக்கு எனக்கு வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் வகுப்புக்கு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறத நிறுத்திட்டேன். ஃபோனை வச்சே பாடம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன். நிறைய பேர் வாத்தியாருங்க பாரு, இவர் எங்கள் பிரின்ஸிபால் கூட கேட்டிருக்காரு, இது பாரு ஃபோனெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கிளாஸில் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு. நான் அவர்கிட்டையும் சொன்னேன், ஏதோ ஃபோனில் புத்தகம் இருக்குங்க சார், இதை வச்சு தான். அப்போ இந்த மாதிரி யங்கர் ஜெனரேஷன்லேருந்து நாம் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ அந்த மனோபாவம் எப்போ எல்லாமே எப்படின்னா, யங்கர் ஜெனரேஷன்னா அவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணக்கூடியவங்க. ஆக்சுவலாக தப்பு பண்ணுறவங்களாம் வளர்ந்தவங்க தான். தப்பு பண்ணுறதுக்கு நம்ம சமூகத்தில் எப்போ வாய்ப்பு கிடைக்குது? 25 வயசுக்கு மேலே 30 வயசுக்கு மேலே தான். யார் லஞ்சம் வாங்குறாங்க? ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான். 25 வயசுக்கு மேலே தானே, 30 வயசில் தானே வேலைக்கு போகிறாங்க. அவங்க தான் லஞ்சம் வாங்க முடியும். யங்கர் ஜெனரேஷன் லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்புறம் அவங்க மேலே நாம் எப்படி குற்றம் சொல்ல முடியும்? அவங்க என்ன தப்பு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் எல்லாமே வளர்ந்தவர்கள் தான். யங்கர் ஜெனரேஷன் எனக்கு தெரிய அப்படி ஏதாவது அவங்க யோசிச்சா கூட சொன்னால் கேட்டுக்குவாங்க. ஆனால் வளர்ந்தவர்கள் கேட்க மாட்டாங்க. நீங்கள் டீச்சர்ஸ் சொல்லி பாருங்கள், டீச்சருக்கு புதுசாக நாம் ஒன்றை சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சவங்கன்னு இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்குள்ளே ஒன்றை நுழைக்க முடியாது. அதனால் நான் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்கேன், பிரின்ஸிபாலாக இருந்திருக்கேன். நான் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் டீச்சர்ஸோடு தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு எனக்கு ஒரு கஷ்டமே கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டருந்து நான் கற்றுக்குவேன். அப்போ எனக்கு அந்த மாதிரியான பார்வை இருந்ததுனால நான் என்னுடைய படைப்புகளில் வரும்போது யங்கர் ஜெனரேஷன் அவங்களுடைய வியூஸ் என்ன, அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவிலிருந்து என்னால் எழுத முடிஞ்சது. அதுதான் காரணம். Yeah. So the last point I'll give it first. So he said generally the general perception or the general way young people are looked at, or at least that's the judgment that at least the older people have, is that they're not they're going down the wrong path. They tend to they tend to pick up bad habits and so on. That is the way, that is the picture we have, or that's the picture that people tend to propagate. But actually it is the opposite. It's the older people, it's the elder people who are complete adults, who actually are in a position to do a wrong. That is to say, they only they can take bribes, only they can they are in a position to so adolescents or young people or students don't generally do that. And another thing he said is, the people, younger people are ready to learn or ready to change themselves or ready to listen to you. But that's not the case with the older generation. They come with fixed ideas. They are completely formed, and they don't tend to revise their views. So it is actually it's actually the younger generation who he thinks are better in the sense. And previously he gave the example of something that happened in his classroom. So there was this thick book called Kuruntokai, which is one of the Sangam books, and it's a huge book. It's an 800-page book. So he had to lug it to his classroom every day. It's a huge book, so he had to open that and take the class. But then he saw that a student sitting at the back was looking at his phone. He couldn't he couldn't control himself. He went and asked him, why are you looking at your phone when the class is going on? But then he said, so to his surprise, he said that he was actually reading the same book in his phone. He opened that book, he kept that book open, and he was following the lecture with the on his phone. So
Murugan sir was surprised. So, like, what, I mean, how do you have such a huge book as, I mean, like, he had it as a PDF. So he wanted, so he asked him to, like, how can I do the same? How can I read it in the way you're doing it? So it's, the student said it's very easy, sir. So I send it to Murugan sir's phone. And after that, uh, he never, took that large book to his class. The only So he started teaching with that on his phone, and this was also seen with suspicion by the other principal and the other lecturers. But then people also changed their way and their thought process accordingly. And one more thing, I'll finish with this. So he has a lot of characters. In fact, this is my edition, not his. There is a book called, I mean, there's a collection of short stories called Mayam, in which most of the characters are young people. And then Estuary, the Karimugam, the novel, it's about the life of a father and a son, and the son is a young person. So his character, I mean, and Kola Madri is anyhow the life of a small boy. So I mean, a young person. So he has a lot of characters that are young characters, and he portrays them, and he feels that he is open. He in fact learns more from them than uh, anyone else. So I think. ఎంతమంది దగ్గర ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, క్వశ్చన్స్? ఓకే, மைக் அவங்களுக்கு இதில் வேணா ஒரு மைக். ஆக்சுவலாக வந்து எப்போவுமே ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் நம்ம சப்போஸ் குழந்தை இல்லைன்ற பிரச்சனை பெண்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படும்னு பேசுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் எழுதின மாதுர்பாகன் படிக்கும்போது அது ஒரு ஆணும் ஒரு பையனும் எவ்வளோ வந்து கஷ்டப்படுத்துது, அவங்க எவ்வளோ ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இருந்துச்சு. அப்படியே இந்த அம்மா புத்தகத்தில் மொழி வைக்கிறது இருக்கும்போது நான் எப்போ என்ன நினைப்பேன்னா, பெண்களாக பிறந்து ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், நிறைய காசு செலவாகும், எங்களுக்கு தான் பிரச்சனை நினச்சேன். ஆனால் அந்த மொய் சடங்கு பற்றி நீங்கள் எழுதப்போ பசங்களுக்கு சடங்கே இருக்காது, ஆனால் செலவு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னப்போ, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நாங்கள் இது வரைக்கும் யோசிச்சதில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு தாட் நீங்கள் கொடுக்கும்போது, ஓ அப்போது பசங்களாக பிறந்து அவங்களுக்கு நம்மளை விட ஜாஸ்தியாக செலவாகுது, எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் மொய் வர்றதுக்கு எப்படி போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தில் உங்களால் எப்படி எழுத முடியுது? அதாவது ஒரு காயினுக்கு 2 பக்கம்ன்ற மாதிரி எப்போவுமே அதிகமாக ஒரு பக்கம் தான் பேசப்படுது, 2வது பக்கம் வந்து யாருமே கண்டுக்கிறது இல்லை. அது நீங்கள் எப்படி பேலன்ஸ்டாக கொண்டு வருவீங்க? ஒரு பக்கம் இந்த பிரச்சனையும் சொல்லிட்டு அதுக்கான இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் வந்து எப்படி ரிப்ரசென்ட் பண்ணுறீங்கன்றது எனக்கு புரியல. ஒரு ரைட்டிங்குடைய நேச்சர் அதுதானே. ஆமாம், ஒரு சராசரியாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கும் ஒரு ரைட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். அதனால் நீங்கள் அதான் சொல்கிறது, இப்போ நான் வந்து ஒரு திருடனை பற்றி ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன். அந்த கதையை அந்த திருடனுடைய கோணத்திலிருந்து தான் நான் அந்த கதையை பார்த்துருக்கேன். அப்போ நிறைய பேர் அது என்ன, அந்த கதையை படிச்சுட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவன் தப்பிச்சிடணும்னு ரொம்ப விரும்பணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ அவனுடைய கோணத்திலிருந்து நம்ம பார்க்குறது அதுதான் ரைட்டிங்குடைய விஷயம். ரைட்டருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் சராசரியாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்குமான வித்தியாசம் வந்து அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். அதனால் நீங்கள் எல்லா பக்கத்தையும் பார்க்கணும். அதுதான் அடிப்படை. ஏன் எப்படி நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரைட்டராக இருக்கிறதுனால பார்க்க முடிஞ்சுது. அதுதான் என்னுடைய பதில். Translate. Yeah. Yeah. So the question she asked was about how he brings into his stories hitherto unthought of or unprecedented viewpoints. That is to say, why did I not think of it, sort of a situation, right? So, or I mean, it's impossible to even think on those lines. Is the thought that, I mean, is how she felt when she read. So she gave 2 examples. I mean, I won't make my translation too long. I will skip that one. Don't give. So basically, she asked how he brings in completely different points of view into his work. And so he said, so if I write a story about. So that is what distinguishes a normal person, a regular everyday person, from a writer.
A writer has to, it's almost the thing that he does, the thing that he has to do is to look at a thing, look at a subject or an issue from as many viewpoints as possible. So if you have to write about a thief, you have to think like a thief and write, rather than morally judging him and so on, right? So that is what distinguishes a writer from a normal person. So because he's a writer, he is able to do it. Is that was his answer. Yeah. Okay. Yeah. So I have a unique question actually. We often notice many Tamil translations in Telugu. In fact, recently the market has become like that. You know, Chaya has been translating a lot of Tamil writings, and HBT has been translating a lot of Tamil writings. What about the other way? Have you noticed, have you witnessed any Telugu translations in Tamil? If yes, how do you think it represented or captured the diversity or the authenticity? தெலுங்குல இருந்து தமிழுக்கும் ஏற்கனவே நிறைய வந்திருக்கு. தெலுங்குல இருந்து வந்ததில் ரொம்ப முக்கியமான இதுனா அந்த சிக்க வீர ராஜேந்திரன். அது கன்னட பாடல். ஓ, அது கன்னடமா? ஓ, சரி சரி. அவன் காட்டை வென்றான். ஆமா, கேசவ ரெட்டி. கேசவ ரெட்டி. ஆமா ஆமா. అతడు అడవిని జయించాడు. என்பிடி சாகித்ய அகாடமிலாம் நிறைய புக்ஸ் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. தெலுங்கு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் நிறைய எனக்கு தெரியும் 4-5 கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. அது மாதிரி வந்திருக்கு. இப்போ இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸில் 2 பேர் எனக்கு சொல்லணும், தெலுங்குலேருந்து தமிழுக்கு பண்ணுறவங்க. ஒருத்தங்க கௌரி கிருபானந்தன், அவங்க உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், தமிழ்லேருந்து தெலுங்குக்கும் நிறைய பண்ணுறாங்க, தெலுங்குலேருந்து தமிழுக்கும் அவங்க செய்கிறாங்க. இன்னொருத்தர் இப்போ யங் ரைட்டர் ராம் சந்தோஷ்னு சொல்லிட்டு, அவர் தெலுங்குலேருந்து ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் நாவல் கூட பண்ணியிருக்கார் இப்போ. அது மாதிரி அவர் 2 பேர் தான் இப்போ தெலுங்குலேருந்து தமிழுக்கு பண்ணுறாங்க அவங்க. ஆமாம். What do you think about those works? நீங்கள் படித்த தெலுங்கு, தமிழில் படித்த தெலுங்கு பற்றி நீங்கள் உங்களை, அதாவது இப்போ நவீனமாக அதிகமாக வரல. அதனால் இப்போ என்னுடைய பார்வை வந்து இப்போ மலையாளம், கன்னடம், தமிழ், பெங்காலி இந்த மொழிகளில் இருக்கிற அளவுக்கு தெலுங்கில் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் இல்லையோ அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நம்ம. Thank you. Maybe the writers has to think about it. Yeah. So what he said was, there has been a tradition of so the question is clear, right? So there have been translations, but recently, contemporary, not a lot of contemporary Telugu writing is available in Tamil. So he is under the impression that maybe not a lot of good modern literature is not there in Telugu to the extent that it is available in, say, Malayalam, Malayalam, Kannada, Bengali and so on. So it is a challenge that Telugu translators and Telugu literature in general has to take up. The very fact that he thinks that it should actually be a source of some embarrassment for us, right? So yeah. Volga-உடைய ரைட்டிங்ஸ் கொஞ்சம் தமிழில் வந்திருக்கு. Yeah, so Volga's writings have been translated. So they're very few and far between. So he doesn't. So in fact, I heard him speak at Bangalore and so on. There he was able to refer to, and of course Kerala, they own him like anything. All of his work is available in Kerala, and lot of Malayalam literature is available in Tamil. So he can refer to many Malayalam writing, a lot of Malayalam literature he can refer easily. But then there is a lacuna as far as Telugu is concerned, and I hope we correct them. So he referred to only Volga's writing, and then Kesava Reddy, who wrote Atadu Adavini Jayinchadu. He conquered the jungle. So the literature available is very little, and that's why he doesn't have a sense of what is being written in Telugu. There probably isn't, but that partly owes to the fact that nothing is available, right? No, that I already told, right? Maybe there's no modern literature in Telugu, is the impression that he's getting. So that's something we must correct. Yeah. Sir, do you have any literary inspirations or any writers you look up to or enjoy? In Tamil? Any line. நிறைய ரைட்டர்ஸுடைய நான்
எழுத வந்த காலத்தில் நிறைய படிச்சிருக்கேன். டிரான்ஸ்லேஷன்லேயும் சரி, தமிழ்லேயும் சரி, நிறைய ரைட்டர்ஸ் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ் ரைட்டர்ஸ்னால் நான் எழுதக்கூடிய அந்த ரீஜன், கொங்கு நாடுன்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு பகுதி, அதில் ஆர் சண்முக சுந்தரம்னு எனக்கு முன்னால், அவர் சுதந்திர போராட்ட காலத்துக்கு முன்னால் இருந்து எழுதியவர். அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் வந்து எனக்கு நிறைய இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு. அது இல்லாமல் தமிழில் பயோனீர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 1940s 50s எழுதின ரைட்டர்ஸ் நிறைய பேருடையது இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு. அதே போல் இங்கே இந்தியாவிலேருந்து வந்த ரைட்டிங்ஸில் பெங்காலி ரைட்டிங்ஸ் நிறைய இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு. குறிப்பாக பதேர் பாஞ்சாலி, தாராசங்கர் பானர்ஜியுடைய நாவல்லாம், பெரும்பாலான நாவல் தமிழில் உண்டு. ஆரோக்கிய நிகேதனம், அது நீலகண்ட பறவையை தேடி, இந்த மாதிரியான பெங்காலி நாவல்ஸ் வந்து நிறைய இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு. அதே போல் வேர்ல்டு லிட்ரேச்சரில் நீங்கள் ரஷ்யன் லிட்ரேச்சர்ஸ் அது நிறைய தமிழில் டிரான்ஸ்லேஷன் உண்டு. செக்காவ், மாக்சிம் கார்கி, டால்ஸ்டாய், டாஸ்டாவ்ஸ்கி, இவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ்லாம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட 1950s 60sலேயே தமிழில் நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் நிறைய வாசிச்சிருக்கேன். அதெல்லாமே இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு. அதனால் நிறைய விஷயங்கள் இன்ஸ்பயர் பண்ணினது உண்டு. Do you want me to translate? No? Yeah. So the names, so he referred to the, but one thing I'll say, because the rest are familiar, but the first name he mentioned is of Shanmuga Sundaram, who is a pioneering writer from the Kongu region, which is the region he comes from as well. His writing has deeply influenced him. The rest are, he referred to Bengali writers like Tara Shankar Banerjee and so on. And then a lot of, just like in Telugu, a lot of Russian literature has been translated. So Dostoevsky, Tolstoy, Gorky, all these people have made a huge impact on his own writing. Sir, ever since I read Poonaji and the story of a black goat, I read it in English. Question has been pondering in my mind, and today I want to ask about the non-human voices. How would you say going forward they would play a role, especially in a place like where we are seeing mass extinction? Non-human voices, how will they offer us hope? What would you say about that? அதாவது நம்ம ஹியூமனுக்கு தான் வாய்ஸ் இருக்குதுன்னு கிடையாது, எல்லா உயிருக்குமே உண்டு. மொழி கூட எல்லா உயிருக்குமே உண்டு. லாங்குவேஜ் நம்ம வந்து இத்தனை எழுத்து அப்படின்லாம் பிரித்து வச்சுருக்கோம். மிருகங்களுக்கெல்லாம் வந்து அது சவுண்டு கொடுக்கும். அது கொடுக்கக்கூடிய சவுண்டு வந்து மொழி தான். நீங்கள் அதோட கொஞ்ச நாள் பழகுனீங்கன்னா அது தெரியும். இப்போ எனக்கு வந்து ஆடு மாடுகள் அது ஒரு சத்தம் போட்டுதுன்னா ஒரே மாதிரி சத்தம் போடாது. எல்லாம் நினைக்கிறாங்க மாடு வந்து மா அப்படின்னு கத்தும் அப்படின்னு. இந்த இம்மாலேயே ஒரு 10 விதமான வித்தியாசங்கள் இருக்கும். அது தன்னுடைய கன்றுக்குட்டியை தூர இருக்கக்கூடிய கன்றுக்குட்டியை அழைக்கணும்னா ஒரு சத்தம் கொடுக்கும். அதுக்கு பசினா ஒரு சத்தம் கொடுக்கும். தண்ணி குடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு சத்தம் கொடுக்கும். அதுக்கு சினையாகிற பருவம்னா அதுக்கு ஒரு சத்தம் கொடுக்கும். இப்படி அது ஒரு 10-12 சவுண்டு இருக்குது. இது மாதிரி ஆட்டுக்கும் உண்டு, வெள்ளாட்டுக்கும் உண்டு. அது இப்போ நான் வந்து மேய்ச்சலில் போகிறத ஒரு அதட்டி சொன்னேன்னா அதனுடைய பேரை சொன்னேன்னா அதுக்கு தெரியும். அதனால் நாம் மிருகங்களுக்கு வந்து அதுக்கு மொழி இல்லை, அது இதையெல்லாம் புரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு நாம் நினைக்க வேண்டியதில்லை. அதெல்லாம் உண்டு. அதுக்கெல்லாமும் நாம் அதோட பழகும்போது அதெல்லாம் வரும். அது அதனால் இதில் இப்போது ஹியூமனுடைய இதை வந்து அந்த ஆட்டுக்கு நான் வச்சு சொன்னேன்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை. அந்த ஆட்டுக்கே அத்தகைய உணர்வுகள்லாம் உண்டு அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல வர்றது. ஆமாம். அதனால் அதை நான் என்னவோ அதை மனுஷ தன்மையோடு மாற்றி நான் பேசுகிறேன், அது நீங்கள் ரெண்டாவதாக எடுத்துக்கூடிய அர்த்தம், அது இருக்கட்டும். ஆனால் அந்த மிருகங்களே அப்படிலாம் யோசிக்காதுன்னெலாம் கிடையாது, யோசிக்கும். நீங்கள் ஒரு சத்தம் கொடுத்தா நிற்கும்ல. நான் என்னுடைய குரல் கேட்டால் உங்கள் குரல் கேட்குறதுக்கும் என் குரல் கேட்குறதுக்கும் அதுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். ஆமாம். அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்களுக்குமே மொழி உண்டு, உணர்வு உண்டு, குறைஞ்சபட்சம் சிந்திக்கிற ஆற்றல் உண்டு. அப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். Yeah.
So it's actually beautiful. So he said all we are under the misconception that only humans have a language and they can only they can speak or express themselves, but that's actually not the case. Every living being has its own language, and I mean, obviously he said it more beautifully. So for example, when so we think all the noises or the sounds they make are the same, but actually people who live in close proximity to them, live on a daily basis with them, actually know the differences of the sounds as well. So for example, if the when it's supposed to come near the, so for example, when the calf comes near the mother, the way the sound that it lets out is different, and so on. So every sound or the noise that the non-human entity makes is different, and that's something we can only, so that is a language by itself. So to think that they are somehow less developed or that they don't have a language is a misconception, a misnomer. That's one thing. Another thing he said, so he referred also to the way for example, when you call, it's there in the novel as well, in Hula Madare also we see it. So each animal has a name and a particular so there's a description also for the thing. So right, so whenever someone calls whenever the person who's calls out to them, they'll recognize and stop, right? So in a similar fashion, and it can distinguish between his voice and someone else's voice, someone he the animal is not familiar with. So to say that, so that was the example he gave. And then he made another interesting beautiful point. So there is this possibility of turning the non-human into humans. I mean, make them speak as if they are humans, right? There's always that danger, but then I think a writer can subtly make that difference. I mean, make them speak in their own voice and not something that imitates the human voice, but and so on. So that's what he said. Hello, sir. I'm a big fan of your work. I've read 3 of your books, One Part Woman, Pyre, and recently Poonachi. I'm a really big fan of your work. The question that I had for you is, after you wrote One Part Woman, you received significant backlash from the community. What kind of impact did that have on you as a writer? Did you feel you needed to change the way you write, or did you need to do like self-censorship, or do you feel that any of the backlash was justified? Did it hurt you as a person? Did it change the way you wrote? That's the question that I had for you. அதுக்கு அந்த ஒன் பார்ட் உமன் பிரச்சனைக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் எழுத வந்ததில் செல்ஃப் சென்சார்ஷிப் ரொம்பவே இருக்குது. ஆமாம், அதை எப்படி ஒரு டேக் ஓவர் பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் தான். வேறு வகையில் தான் நான் எழுதி பார்க்குறேன். என்ன ஒன்றுனா, ஒரு ஃபிக்ஷன் ரைட்டருக்கு எழுதுறதுல மொழி நிறைய டெக்னிக்ஸை கொடுக்குது. அதுதான் அதை பயன்படுத்துறதுக்கான முயற்சி தான் நான் செய்கிறேன். ஏன்னா அது அந்த பிரச்சனை வந்தது மிகப்பெரிய ஒரு அச்சத்தை உருவாக்கக்கூடியதாயிடுச்சு. உயிர் வாழ்கிறதே பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த அச்சம் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் போயிடாது. இப்போ நான் அதுக்கப்புறம் எஸ்சூரின்னு ஒரு நாவல் எழுதினேன். அந்த நாவலில் பார்த்திங்கன்னா, நான் அது அசுரலோகத்தில் நடக்கிற மாதிரி எழுதினேன். அதை எங்கேருந்து நான் எடுத்தேன்னா, பெரியார்கிட்ட இருந்து எடுத்தேன். தந்தை பெரியார் புராணங்கள், இதிகாசங்கள் இதையெல்லாம் அவருடைய ரீடிங் என்ன அப்படின்னா, அதில் வரக்கூடிய தேவர்கள், அந்த தேவர்கள், தெய்வங்கள் இதெல்லாம் ஆரியர்கள். அதில் வரக்கூடிய அசுரர்கள் அவங்கெல்லாம் திராவிடர்கள். ஆரியர்கள் திராவிடர்களை வென்ற கதை தான் புராண இதிகாசம் அப்படிங்கிறது பெரியாருடைய ரீடிங். அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் திராவிடர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது.
அப்போ அதிலிருந்து பெரியார் அசுரர்னு சொல்கிறாருல்ல, அசுரர்கள் திராவிடர்கள்லாம் அசுரர்னு சொல்கிறாருல்ல, அப்போ நான் அசுரலோகத்தில் நடக்கக்கூடிய கதைன்னு நான் வச்சுக்கிட்டு அதை எழுதினேன். ஏன்னா அசுரர்கள் என்ன தப்பு வேணாலும் பண்ணுவாங்க. அதை நாம் பிறனுடைய மனைவியை விரும்புவாங்க, ஒருத்தனை கொல்லுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க, அவங்கள குடிப்பாங்க, எல்லாமே செய்வாங்க தானே. அவங்கள வந்து இது செய்ய மாட்டாங்க இது செய்வாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. நீங்கள் தெய்வங்களை சொன்னால் தப்பும்பீங்க, தேவர்களை சொன்னால் தப்பும்பீங்க, அசுரர்களை சொல்லும்போது அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல. அதனால் அந்த ஒரு டெக்னிக்கை நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். அதை எடுத்துக்கிட்டு எழுதும்போது எனக்கு கொஞ்சம் எழுதுறது சுலபமாக இருந்தது. நான் சொல்ல வந்த விஷயத்தை முழுசாக சொல்கிறதுக்கு அந்த டெக்னிக் வந்து உதவுச்சு. ஆமாம், அதனால் இந்த சென்சார்ஷிப் இதை கடக்கிறதுக்கு இப்படியெல்லாம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில். Yeah. So, English. So, what he did was, so the Periyar has this idea, right? He said, Aryans are all, I mean, gods or devas are all Aryans, and demons, demons are all Dravidians. That's how, and the struggle or the battle between these two forces is the Puranas. So this is the picture, or this is the idea that Periyar had. So now he took the same idea. If you write about the demons, no one will have a problem, right? So he chose to make the landscape or the background as the Asura Loka. I mean, so the in that novel, everyone, the characters are all Asuras. I mean, they behave like humans. I mean, if you'll know it if he has done it in a very balancing. I mean, his sense of balance is beautiful. So they are ostensibly called Asuras, but they also have what are regular human characteristics. So what he intended to do by that is, let's say, if we call them Asuras, no one will have a problem. He did something similar in Poonachi also. So it's better to write about animals rather than people, then I won't have a problem, is something he said. So similarly in this, so because no one will have a problem if we can say anything about demons, right? People will not come, people's sentiments will not get hurt if we are writing about demons. No one, so they are anyhow seen as bad people. They drink, they abduct women of another person's wife and so on. So they are anyhow bad people. So no one will have a problem with how, in whichever way they are depicted. So this is one way he got around censorship. So that's what he said. Has been the boon for our Indian society. Caste has been a bane. It has been a bane, it has been a problem. So do you think there has been enough literature to kind of bridge the gap, from where we have started? And second thing is, without the caste, is there Hinduism? So what do you feel? Has there been enough literature, one, to bridge the gap of this caste, which has brought in the discrimination which is there in the Indian society? Second, without the caste, is there a Hinduism? போதுமான அளவில் லிட்ரேச்சர் வந்ததா ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி, காஸ்ட் இல்லாத இந்து மதத்தை நாம் கன்செப்சுவலைஸ் பண்ண முடியும், இல்லாமல் கூட ஹிந்துவிசம் இருக்க முடியும். காஸ்ட் இல்லாமல் லிட்ரேச்சர் வந்து ஜாதியை முழுசாக ஒழிச்சிரும், அதுக்கு லிட்ரேச்சர் தான் வழின்னு நான் நினைக்கல. லிட்ரேச்சரும் ஒரு சின்ன பங்களிப்பு செய்ய முடியும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஜாதி தொடர்பான பிரச்சனையை லிட்ரேச்சர் தொடர்ந்து பேசுவதன் மூலமாக அது ஒரு பப்ளிக் ஸ்பேஸ்க்கு கொண்டு போய் அதை பற்றியான ஒரு டயலாகை உருவாக்குது லிட்ரேச்சர். அது வந்து ஜாதி ஒழிப்புக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு பங்களிப்பை செய்யும்னு நான் நினைக்கிறேன். அது அப்புறம் ஜாதி இல்லாத இந்து மதம் அப்படிங்கிறது சாத்தியமானு எனக்கு தெரியல. அது ஏன்னா இந்து மதத்தினுடைய அடிப்படையே ஜாதி பிரிவினை தானே. அதை தாண்டி அதில் அதனுடைய அடிப்படை என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல.
அதனுடைய முக்கியமான சாஸ்திரங்கள் இது எல்லாமே ஜாதியை ஆதரிக்கக்கூடியவையாக இருக்குது. அப்போ அது அந்த அதை நீக்கிட்டு ஒன்றை உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு என்னுடைய ஐடியாவுக்குள்ளே அது வரல. So literature can only play a small part. It can start the dialogue about annihilating caste, but one shouldn't see it as a panacea, or for it to completely take on the whole the big task of completely destroying caste structure cannot be put on the burden cannot be put on completely on literature. It can start a dialogue. It can by constantly speaking about it, by constantly addressing the issue, literature can certainly can do can take the can bring about a small change, but the change is very limited, and that is not that literature cannot only accomplish that. The second thing he said about the Hinduism and can we actually think of a Hinduism without caste is he feels that the very foundation of Hinduism is caste. To even think or conceive Hinduism without caste is impossible, at least for him. ஐயா வணக்கம். நான் உங்களோட மாதொரு பாகனை பல முறை வாசிச்சிட்டேன். ஆனால் ஒவ்வொரு முறை வாசிக்கிறப்பையும் ஒரு தடவை காளியோட இடத்துல இருந்தும் இன்னொரு தடவை பொண்ணா இடத்துல இருந்தும் எப்படி பார்த்தாலும் யாரோட வலி பெருசுன்னு யூகிச்சிக்கவே முடியல. அண்ட் ஒருவேளை என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ்லேயே வந்து குழந்தை இல்லாத தம்பதிகள் இருக்கனாலேயோ இல்லை நான் கோயம்புத்தூர் இந்த கொங்கு சைட்லேருந்து வந்தனாலேயோ அந்த புக்கோட இம்பேக்ட் தாக்கங்கிறது ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. நான் உங்ககிட்ட இப்போது 2 கேள்வி கேட்குறேன். அதில் ஒன்று வந்து காளியோட காடு வந்து செழிப்பாகவே இருக்குது அவனோட மனம் போல், ஆனால் பொண்ணாவோட கருப்பை வந்து செழிப்பாக இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல கிளிவை வேலியாக இருக்கட்டும், நீங்கள் பூவரசனோட எக்ஸாம்பிள் கொண்டு வந்ததாக இருக்கட்டும், பாக்கு மெல்ற நேரத்துக்குள்ளே வந்துடுறன்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன என்வாயன்மெண்டல் எலிமெண்ட்ஸை நீங்கள் இது ஒரு ஈகோ ஃபெமினிஸ்ட் வியூவில் ஒரு சுற்றுச்சூழல் பெண்ணியத்தை இதுக்குள்ளே எவ்வளோ நுவான்ஸ்டாக அது ஒருத்தவங்க கவனிக்க முடியாத அளவுக்கு பட் உள்ள எம்பெடடாக வச்சுருக்கீங்க. அது நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி அந்த ரெண்டத்தோட முரண்பாடு, நேச்சுரல் அபண்டன்ஸ் ப்ளஸ் ஹியூமன் பேரன்னஸோட முரண்பாடு எப்படி அழகாக கோர்வையாக கொண்டு வர முடிஞ்சுது? இன்னொன்று ஒரு இடத்துல போட்டிருப்பீங்க கொஞ்சம் அவமானம் இல்லை குறைஞ்ச அவமானம் இல்லைன்னு போட்டிருந்துருப்பீங்க. அது என்னால் பாகுபடுத்திக்க முடியல, அந்த சினானிமஸாக தான் தெரியுது எனக்கு. உங்களோட கண்ணோட்டத்தில் கொஞ்சம் அவமானங்கிறது என்னது, குறைஞ்ச அவமானங்கிறது என்னது? அது வந்து ஒரு ஃப்ரேஸ் தான். அது நீங்கள் ஒரு பழமொழி போல் சொல்கிறது, ரிதமாக சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவமானமா குறைஞ்ச அவமானமா அப்படின்னு சொல்கிறது. அதனால் அது ஒரு எதுகை மோனைக்கு மக்கள் வழக்கில் வரக்கூடிய ஒரு மரபு தொடர் மாதிரியானது. அது அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து ஏதோ இந்த சுற்றுச்சூழல் சம்மந்தமானதெல்லாம் சொன்னீங்க, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்குலாம் எனக்கு தெரியாது. அதையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டும் ஒரு படைப்பை நாம் வந்து உருவாக்க முடியாது. நான் இயல்பாக நான் எடுத்திருக்கக்கூடிய களம் கேரக்டர் அதுக்கு என்ன தேவையோ அது சம்மந்தமான சூழலை நான் கொண்டு வரேன். அதில் நீங்கள் வெளியிலிருந்து படிக்கும்போது உங்களுடைய அறிவை அதில் பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. அது உங்களுடைய பார்வை. அதுதான் நான் வந்து அந்த அப்படியெல்லாம் ஒரு பார்வையை வச்சுக்கிட்டு ஒரு படைப்பை நான் எழுத முடியாது. நான் ஆமாம், அதுதான். No, it's very difficult to translate you. But the second part, I won't go into the second part about the Paramoli, about a proverb. He clarified about a proverb, the meaning of a proverb. So I won't get into that. The first part is, actually the question is a very good one. So he talked about how he brought in an eco-feminist, perspective into especially Madhur Bhagan. The writing itself, the way the environment or nature is sort of completely blended or is a reflection of the human situation.
So there is a complete, it's like they are mirror image of each other. So the first one, so the very novel, the novel itself begins with the way Kali, the affection he has for a tree that he plants in the in the in the house of his in-laws. So in every situation, the either trees or animals are completely tied up with the human situation. So this integration, the way he has integrated it, is beautiful. That was the impression that he had. But then for that, his reply was, I don't really think in those terms. Whatever comes naturally to me, I don't put these lenses. It is through your knowledge, it is through a reading, through the your scholarship and so on. That is how you bring these readings. But when I am actually writing, I don't think in those terms. Like, I don't separate these things into such boxes, and or consciously bring in, as if I'm trying to either integrate panano. I mean, that I have to bring this as if it doesn't come externally. It is part of the very landscape of the story. Deepthi, you want to ask a question? Last question, no? So my question is about literary freedom. We know how propaganda has been pushed through movies, books, and every other medium is possible. And those who are write anything that is remotely connected to the right-wing come under attack, including you. So in the 2016 judgment, the Madras High Court said that the state has to provide a protective mechanism to protect the literary and artistic freedom, and there has to be a body to guide the police and the local administration when such incidents occur. So has there actually been any action, or has it only remained in paper? And what is the impact of the judgment? Not just for you, for the literary fraternity in general. அதாவது எப்போதுமே நெகட்டிவான விஷயங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பரபரப்பு, கவனம், அதெல்லாம் பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு இருக்காது. 2015 அந்த புத்தகத்துக்கான பிரச்சனை வந்தபோது அது மிகப்பெரிய நியூஸ் ஆச்சு. எல்லா தரப்புலையும் பேசுனது எல்லாம் நடந்துச்சு. ஆனால் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்கான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு. அதை மீடியாக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸில் நியூஸ் போட்டாங்க. சில தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் சிலதில் அது நியூஸாக கூட வரலை. அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு. இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த சமயத்தில் இதை எடுத்து ரைட்டர்ஸ் பேசுகிறாங்க. அதுதான் அதனுடைய இம்பேக்ட். ரைட்டர்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த தீர்ப்பை எடுத்து பேசுகிறாங்க. அந்த தீர்ப்பில் சொல்லியிருந்த பல அம்சங்கள் நடைமுறைக்கே வரலை. அவங்க சில சஜஷன்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஸ்டேட் ஒரு கமிட்டி, ரைட்டர்ஸை கொண்ட ஒரு கமிட்டி அமைக்கணும். அந்த கமிட்டி அதை படித்து பார்த்து அவங்க என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் கூட சஜஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் எதுவுமே வரலை. அப்புறம் போலீஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் நிறைய நடத்தணும், ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சம்பந்தமான ஒர்க் ஷாப் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா போலீஸ்காரங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பற்றி எதுவுமே தெரியல. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் லா அண்ட் ஆர்டர், எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் லா அண்ட் ஆர்டர்னு தான் பார்ப்பாங்க. அப்போ அப்படி பார்க்கக்கூடாது. ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சம்பந்தமான பார்வை சாதாரண லோக்கல் போலீஸுக்கும் கூட வேணும். அதனால் அவங்களுக்கு இது பற்றி கிளாஸஸ் நடத்தணும் அப்படின்லாம் சஜஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அதெல்லாம் நடைமுறைக்கு எதுவுமே வரல. ஆனால் இப்போ அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ரைட்டர்ஸுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும்போது ரைட்டர்ஸ் தான் அதை எடுத்து காட்டுறாங்க, பேசுகிறாங்க. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் முழுக்கத்தையும் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் புத்தகம் கூட வந்துடுச்சு. ஓகே, ஆமாம். அந்தளவுக்கு ரைட்டர்ஸ்கிட்ட அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது. ஆனால் பொதுத்தளத்தில் இல்லை. So he said that there is no implementation of the judgment. In fact,
there is no significant or considerable change in the situation. It has not come into effect. The people don't. So there was a recommendation to create a committee of writers to read whether or not a work is offensive or not, and so that's for the writers to judge. This hasn't come into effect. That hasn't happened. So generally, what happens is when when a positive thing happens, only it gets a very small attention coverage in the press, whereas when something negative, this whole controversy about him, him being attacked by his own community, that got a lot of attention, but the actual judgment didn't even get a mention in most of the newspapers. So he referred to how positive and negative things are generally, the kind of attention it's given. So, and even from the police, it is seen mostly as a law and order thing, whether this will create a disturbance or not. That is the only way in which they treat or look at this. Instead, they should look at, this whole freedom of expression angle is completely lost on them. They don't think from that perspective, which they must. That is another thing. But from the writers community, this judgment has been completely translated into Tamil and it has come out as a book. So the writers, there has been a lot of impact among the writers. But then from a larger perspective, from a larger societal perspective, there has been not much change. That is the situation. Yeah. Thank you so much, everyone. It's a very lovely evening. Thank you so much, sir. Aditya, thank you. எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம். And HBD wants to give him some advice. Amma Khan has got this very nice culture of giving guest speakers gift. And look at the gift that they're giving. Glasses and tea kettle. So that Perumal Murugan will always know what Hyderabad is famous for. So on behalf of Amma Khan, with so much thanks. So thank you so much for coming, and please take your books and get his signature if you want to. சைன் பண்ணுங்க. இல்ல நீங்க முன்னாடி உட்காரணும், அதுக்கு பேரு. ஏன்னா இவ்வளவு நின்றுட்டே இருக்கீங்க.